Okay, everybody, good afternoon. Thanks for those of you who've shown up here after lunch. Appreciate it. The session we are doing today is called Securing the U.S.-Israel Alliance, New Opportunities in Cities and States. And before I go on with the substance, let me just introduce the panel members left to right. There's Margaret Finlay, who's Mayor Pro Tem at the city of Duarte in California. Next to her, Lindsey Horvath, who was council member, City of West Hollywood, and former mayor there too. Right next to her, Ruth Wasserman Lande, if I have the pronunciation correct, who is from Israel. She's the deputy director of the Federation of Local Authorities there. And to my immediate left, Sanchez, who is director of international trade in the Nevada Governor's Office of Economic Development. My name is Nissim Ezekiel. Quick background, we'll talk more about it in the course of the session. I've known Israel for over 4 decades. I've been very fortunate to work at the highest levels of Israeli business and politics for a couple of decades. And more recently, in light of this topic that we're talking about today, I've spent a lot of time in the last 2.5 years working with Israeli water technology, cybersecurity, and renewable energy companies, particularly as they're looking to sell their technologies into California, Nevada, and the Southwest U.S. So that's the broad background. What we'd like to do today in the session is I'll provide a quick overview of the topic as I see it. We'll turn it over to each of the panelists so that you will understand not just where they're from, but what they've been doing with Israel from their cities and states and also from the Israeli side. And then we'll probably take a little bit more time to explore the challenges, what's worked well, what hasn't. And it's a small group, so I'm sure at any given time, I'm told this is a microphone. I wouldn't have guessed it before. But if anybody has a question, just let me know. And somebody said I could throw it to you, but maybe I wouldn't do that. Okay. So anyway, look, I'd like to provide a broad framing of today's discussion in 2 ways. First, very simple, the Prime Minister Netanyahu yesterday or day before, speaking in the UN, used a phrase which I found very interesting. He was talking about developing countries, but it doesn't matter. He said, nations see Israel as a partner in developing the technology of tomorrow. And then he pointed out something many of you know, that Israel's ingenuity in agriculture, health, water, cybersecurity, big data, connectivity, artificial intelligence, he said that fusion is changing the world in every way. And he provided a couple of statistics that are worth repeating. Israel recycles 90% of its water. The next country in that list only recycles 20%. In cybersecurity, something we are all following every day with every new hack that you read about, political or business, 20% of the world's investment in cybersecurity goes to Israel. So investment in Israel is how that relates to what happens here in the US is the broad framing of today's session. But there's a second element. This is not a Chamber of Commerce meeting, it's an IAC meeting. So a lot of what we've been talking about throughout the session, so this day and a half and tomorrow, is about how the Israeli-American community can assist in the process of the further integration of economic value between Israel and the US, and more broadly speaking, on a global basis. So I just want to say you have a broad framing of Israel as a technology power, a startup nation that everybody knows about, but I'd like to keep it in the context of what perhaps many of us who are in this country, who are either Jews or Israeli Americans, can do to facilitate this merging together of technology. If I may make some observations myself from my experience with companies over the last 2.5 years, we read a lot about very successful Israeli companies that are sold for hundreds of millions, sometimes billions of dollars, and that's very fair. We read a lot about a lot of investment into Israel from US venture capital companies. What we learned was something very interesting, though, that there's a wide range of middle-level companies in Israel, in water. Take California and water. You would have thought, with all of the crises that's been faced by everybody over the last 3 years of drought, there would be a tremendous flow of Israeli water technology into California. But in fact, it's very, very limited. It's just a couple of big desalination plants and drip irrigation
and it doesn't move very far. And one of the reasons for that is the nature of the U.S. water industry, but more importantly, there's an absence of presence. We are very familiar, we're all here, there's 1,500, 2,000 people in this hall, but when you look at a wide range of Israeli companies, they're not present here. So this is one of the things that some of us have spent some time trying to solve. And now, how does the panel fit into this discussion? It is diverse. It involves members of government from California at the city level. It involves Chris here from Nevada, who's working in the governor's office to make business happen. And you've got, Ruth, who's spending time on the Israel side at the local level, trying to create partnerships with the U.S. So it's a diverse group, and with my experience and some of what I've been doing recently, I basically would like to facilitate the dialogue and ask some challenging questions. But I repeat, we are not a chamber of commerce here. We are really trying to create practical partnerships between the U.S. and Israel. So we'll have three broad elements that we'll cover in our discussion. The first, I'd like to turn over to each of the individuals. They can describe who they are, the cities and states that they represent, and more importantly, how they've been interacting with Israel already. Once we do that, we'll probably go back and look at some of the challenges and difficulties that have been faced in making something that should be very simple, has not always been so simple. And finally, at the end, in addition to questions, we'd like to talk about how we can turn these issues, these opportunities into concrete actions. And really what I would maybe like to say, the obvious, is have less talk and more action going forward. So with that, may I just turn it over to Margaret? And Margaret, please, a few minutes from you. Okay, thank you. Good afternoon. Glad you're here. I feel very fortunate to be here. Last night I was outside of Cleveland, Ohio for my 45th high school reunion. And you have no idea, as I sat there with these 75 people, I looked at them and I thought, wow, who are these old people? But then I didn't know whether to take it as a compliment or not when they said, Margaret, you look just the same. And I thought, is this the acne that I had when I was in high school, or what is it? So I took it positively and figured, yes, okay, I'm still looking okay. Anyway, I'm just grateful to be here. And I am Mayor Pro Tem of the city of Duarte, which probably is not really very relevant. I've been on the city council for 27 years. But I got involved with SCAG, which is the Southern California Association of Governments, and it is the largest metropolitan planning organization in the country. We represent 18.5 million people, 38,000 square miles, 6 counties, and we are about the size of Indiana. And if we were an economy, we would be the 16th largest economy in the world. So it's a large area, and it is fraught with many problems. And for that reason, we developed and signed an MOU with Israel on June 2nd of this year, because I believe Israel is going to be an answer to a lot of our problems in the SCAG region. We're a very diverse area. If you take a look at it, it's Hispanic, it's Cambodian and Vietnamese and Chinese, and so we have large populations of a lot of different type of people, and we're grateful for that. That is definitely, I think, one of our real treasures is our diversity. But we also have a lot of issues with whether it's water, whether it's trash, whether it's, we deal with transportation and goods movement. 40% of all goods that come into the United States come through the ports of Los Angeles and Long Beach. That's huge. How does that impact the traffic on the LA freeways? How does that with our rail issues? These are all things that we face in the Southern California area, and so thus
we want this collaboration with Israel, knowing that it is geographically a much smaller area, but I believe they have the answers for us. So I'm grateful to be here and to work with this panel. Thank you very much, Margaret. Lindsey, please. Thank you very much. My name is Lindsey Horvath. I previously served as the mayor of the city of West Hollywood. I'm serving as a member of the city council. I know I'm just barely out of the womb comparatively for some of you, but it's been a very exciting opportunity to be able to serve my community in this way. We're a very culturally diverse community. We think of ourselves as the creative city, priding ourselves on innovation and being the first in many ways. We are a community, as one of my colleagues likes to say, that creates the culture that the rest of the world consumes. We have the Sunset Strip and Santa Monica Boulevard, the Melrose and Beverly Design District, a lot of those restaurants that you see on reality television shows. We have all the fun that happens in the LA area. And don't tell Mayor Garcetti I said that. But we have a really excellent and amazing community, but also very diverse. We're over 40% identify as LGBT. We have Russian-speaking immigrants. We have about 25% of our community identifies as senior, and yet almost 50% of our community is under the age of 40. So we have a lot of different challenges, and I see them as opportunities to build bridges with other communities and cultures to address some of the issues that we experience in our community. In addition to some of the demographics I mentioned, we have a very active association of Holocaust survivors in our community. As I mentioned, our Russian-speaking immigrants. We also have an Iranian American Jewish Center in our community. So there are lots of ways that we have actively engaged our Jewish community in West Hollywood as well. And I also want to acknowledge we're represented by Assemblymember Richard Bloom, who's here, who successfully, yes, whose success with the governor yesterday in his anti-BDS bill. I know the news was shared, but it's still excellent news to celebrate. And our city was the first to co-sponsor and support that with a resolution, support that legislation. So thank you for your leadership. I personally visited Israel in 2012. I was a guest of the Jewish Federation and learned a lot by visiting and being on the ground to see the kinds of innovation, both in technology and in culture and in arts that were happening. I thought the partnerships that I saw with different NGOs were really, it was fascinating to see how the government was connecting through nonprofit organizations to our community back in the Los Angeles area and throughout the United States, and being able to make sure that the issues of Israel were also being addressed by folks here, and building those bridges and building relationships. So that personal experience made me very excited to know that our community in West Hollywood, in addition to being part of the state of California, which, as was mentioned, participated in an MOU that was signed that was focused on innovation and technology, biotech, and in many other areas. Our city developed a task force. As I mentioned, over 40% of our community identifies as LGBT. We developed a task force in conjunction with the state of Israel focused on HIV and AIDS study and innovation. Our community was particularly hit during the 1980s, especially during the AIDS crisis here in the United States. And so that's a conversation that we've been having for many years, and have led in that conversation in terms of how municipal government has responded to that issue. And while I know it's not necessarily an issue that is responded to at the municipal level in Israel, it is an issue that the country is continuing to address. And so we created that task force to be able to share ideas and hopefully bring some new healthcare practices to the community in Israel, which I'm happy to share more about. Thank you very much. Great. Ruth, some perspectives from the Israeli side, please. Yeah. Well, first of all, it's very exciting for me to see a filled room after lunch. It's definitely not a given, so I appreciate every one of you being here. Thank you. My name is Ruth Wasserman Lande, as you can see, currently the Deputy Director General of the Federation of All Local Governments in Israel.
Formerly, I worked with President Peres as his international advisor. I spent quite a few years at the Israeli Ministry of Foreign Affairs and served, amongst other places, in Cairo as a career diplomat, and studied quite a few years abroad. I've also lived abroad, and all of that really gave me quite a bit of a perspective in the international arena, which brought me to the current job of trying to really find out what practical, concrete initiatives in the international arena could connect with Israeli cities and de facto with Israeli people. You know, Israeli mayors are the only directly elected politicians in Israel. And when we speak about Israeli mayors, they're really the representatives of people. So the organization in which I work currently is really a kind of a mirror to the microcosmos of Israeli society. In fact, if we speak about 18 million people in the Southern Californian Association of Governments, Israel has in total approximately 8 million people. And yet, the power of those people, all different and very colorful in different ways, they're all represented within the Federation of Local Governments because all of the mayors, without exception, are members of our association. It's an NGO, for those of you who don't know, an NGO financed by membership fees. In other words, every single mayor is actually a member and pays membership fees, and the organization represents the mayors vis-a-vis the Knesset, vis-a-vis the government, the international arena, and so on. In actual fact, it's the real street. It encompasses small and large cities, central and peripheral, Jewish and Arab. So all of you are involved in some ways in bringing delegations to Israel, in feeling Israel, in wanting to really take part in something which is relevant and operative in Israel. And I would humbly suggest that knowing the local government and the real street would be the right way of looking at the country rather than from specific angles, as it encompasses both the private sector, the public sector, and the third sector, which is very important as well. So I'll leave that for a beginning comment, and I'm looking forward to speaking with you very soon. Chris, please. Well, thank you. I'd like to thank everybody for your time this afternoon and for being here, and the IAC for the invitation to participate in this panel. In terms of background, I've got about 5 years as the Director of International Trade for the state of Nevada, and 5 years before that as a congressional staffer as a defense LA for the majority of that time. And I spent probably about 5 months to 6 months out of the year traveling. In fact, I'm on day 24 of a 28-day trip. And with respect to Israel, you know, I want to provide a little bit of perspective of what we're focused on internationally in Nevada. And I mentioned the traveling just because I think it's important to, from the Nevada context, to understand where we started. Nevada, although we have Las Vegas, is our global marketing campaign, if you will. Everybody knows Las Vegas around the world, and that's tremendous for us. It's been a tremendous advantage. But not very many people around the world know what else we have in Nevada outside of gambling. And my primary objective is to get out and tell that story. But first, I'd like to take a few minutes and talk about where we were at the downturn of the economy and where we are today. So Nevada, at the height of the global financial crisis, had a 14.1% unemployment rate. This is 2008, one of the highest in the U.S. We now have a 6.1% unemployment rate. We generated 150,000 jobs over the last 4 years, 4.5 years, which is the fastest job rate growth in the U.S. And we've looked at economic development differently. We had to really strategically look at our economy. We had to diversify. We have a tremendous asset in the Las Vegas Strip, and we want to make sure that that continues to be strong, that it grows and is there in the beacon of fun and entertainment for the world. We have a tremendous mining sector, and our state was founded with mining as a silver state, been 151 years now. And we're the 5th largest gold producer in the world, just for some perspective in mining. So mining and gaming and hospitality were our 2 driving sectors. But we quickly realized with the downturn of the economy that we absolutely had to look at the economy differently in the state. And we started to work on diversifying that economy.
And one of the things that we realized was a tremendous opportunity is that the state, and from the governor's office, which I'm attached, we had not been very strategic. We had not been out around the world talking about the things that Nevada offers. And I'll use an example in the context here of Israel that's very important. And I must say, I was trying to figure out the length of time I've spent in Israel in this job, probably 12 weeks total. I made 6 or 7 trips. Those are usually about 2 weeks at a time. Traveled extensively out throughout the country. And early on in this role, and the focus was on the innovation, how Israel innovates, how the companies approach what they do. What's the culture like? What's the culture like in the communities? And how could we replicate that in Nevada? And we have one example that I think is interesting, and that is the WaterStart commercialization platform that we have based in Southern Nevada. Now, the Southern Nevada Water Authority is one of the top municipal water providers in the U.S. It's in the top 5, in fact. And what we did in looking at the water cluster more strategically, we looked at the assets that SNWA had, we looked at the assets that other entities in the state had, and we brought those together under one umbrella. And one of the first things that we recognized as an asset was an agreement that we have with Mekarot in Israel. In fact, SNWA had been working with Mekarot for quite a long time. And so we built this innovation, this cluster, if you will, an accelerator for water, and we've taken that global. And one of the things that's interesting for me to see is that no matter where I'm at in the world, and I was just in a few countries in Europe in the last couple of weeks, Israel always comes up in all of my conversations. When I'm talking about innovation, when we're talking about accelerators, when we're talking about the culture that lends itself to that type of growth, Israel comes up in every single conversation. And what's neat for me is we're focused as a state in building nodes around the world that can connect into the areas that we're good, the sectors where we know we're strong. Water's one of those. Unmanned aerial vehicles and ground-based platforms is another, autonomous systems more generally, renewable energy, and there's several others. But the point being is that as we stand up these innovation hubs and accelerators in Nevada, it's important for us to know where to connect around the world to be more strategic in growing our state and diversifying our economy. And Israel is a natural fit for that. So just to wrap up here, I'm looking at the timer as I'm talking. We are working now with the Office of the Chief Scientist on an agreement. I'm confident that we'll have that done pretty soon. That will bring funding from both parties together to further enhance our WaterStart program, and I'm happy to answer any questions towards the end of the program, more specifically on that and what else we're doing. Thank you. Chris, thanks very much. Since many of you came in after the initial comments, let me just quickly say that we're trying to frame this discussion in 2 broad contexts. One, what Prime Minister Netanyahu said in New York day before, i.e. that nations see Israel as a partner in developing the technology of tomorrow. And secondly, though, we are here as IAC, under the IAC umbrella, and what can IAC, its members, and others do to facilitate this cooperation that this panel is all about. So I just wanted to restate that. But we're now going to seg into what I initially described as the second part of our discussion, which is, okay, you've heard them describe what individually they do, their cities, their states, and their groups in Israel do. I want to turn it into a more challenging discussion now, which is, what are the difficulties that they're facing? It would seem logical, for example, that if Israel, as the Prime Minister said, has the best water technology in the world, and there is no doubt about it, but why then do we find such limited actual transfer of technology from an Israel into a California, apart from some very big projects on desalination and drip irrigation? And I phrased the problem on how do you bridge the last mile? The problem is many of the technologies come from Israeli companies that are small to medium. And another problem, there's an absence of presence here. So if you leave aside the big companies that have offices, there's no Israeli company currently have an office in Nevada except Ormat, which has been doing geothermal up near Reno on the north side for quite some time. So how do we get past that stage? Some of us are working on it individually, but I will give you an example. And Mr. Bloom was in Israel last year at WarTech, and one of the sessions I did, I spoke. It was the day before WarTech. There were 150 people in the room, except for a couple of companies, all small. By that time, the California drought had been 3-4 years already.
There were already formal restrictions on water use that the governor had. And I asked a simple question to the audience. Can anyone here, and these were all companies, most of them, raise their hands if you have succeeded in actually selling your technology to a client in California stroke the US, and no one raised their hands? I'm not saying this in a negative way. I'm saying there's a great opportunity, and I believe some of these MOUs, the stuff that Chris and the governor are doing in Nevada, offer a tremendous opportunity to take it one level further. So in the second part of our discussion today, I just want to turn it back to the panel and say, listen, what has been frustrating about what you're doing? What could we do more of? And in its broader context, how can a group like IAC and its members facilitate the task? I must add, my presence here today is not because I've been with IAC for years. It's because I was doing a lot of work in Nevada with Israel, and some important members of the IAC community, like Dr. Pokroy, who's here, realized what I was doing and brought me here to speak. So I'm very grateful for that opportunity, but I think it illustrates what is possible. So Chris, can we go in reverse this time? And Sure. From your standpoint, given the promise, what have you seen as the biggest frustrations or the most challenges? Well, I alluded to it earlier, and that is that most folks don't think of Nevada when they think of innovation. And in the water space, just to give you some context, in the municipal water space in the United States, there's 50,000 providers here in the U.S. So an extremely risk-averse, very difficult market to enter into if you're coming in from a different country. And so, you know, one of the things that we offer through our platform is that market access. The first client after you test and prove your technology is Southern Nevada Water Authority, which, as I'd mentioned, is one of the top 5 in the U.S. And so, you know, the challenge that we face more broadly is that folks just aren't thinking about Nevada. It's one of the reasons why I'm on the road so much, is that we've got to get out and talk about Nevada in different contexts. And, you know, our folks in California, our neighbors, and, you know, we always talk about California and New York and Chicago and places around the U.S. that no matter what country I'm in, those are the places that people are familiar with. We're kind of a flyover state in Nevada, so we've got to change that narrative. And it runs counterintuitive because most folks have been there for Las Vegas, so they have some familiarity about the state, but they really aren't thinking about it in the context that we would like them to think about it. The other challenge I'll say is that for this to be successful long-term, and I say this, I mean the initiatives that we're starting, we absolutely have to have the buy-in of the community. We've got, and from my perspective, you know, I've got 2 years left in this role, 2 years left in the Governor Sandoval administration, and I'm very much thinking about that future. And throughout the various communities in our state, I'm looking at how I can engage them more, how I can bring them in to buy into what we're doing and get them involved, because for me, I think that will lead to long-term success and the sustainability that we need to make these exchanges very strong. So I appreciate that, you know, the IAC and this sort of forum and the work that they do around the U.S. and in Nevada. But I think, you know, those are the challenges that we face. And the last part is that, you know, we have a very small budget. Our economic development budget in the state of Nevada is about $7 million, and $4 million of that's passed through to our communities through Regional Development Authority grants and other programs. And when you strip away the operational cost, we really don't have much of a budget. And that is a bit of a challenge for us as well, but we've learned to be very, very efficient. So I guess there's some good to come of having, you know, resource-starved environments. But those are the things I think that come to mind as our top challenges as we look to further this partnership. Now, Chris, I'll just add one thing for the audience. He mentioned small budget. What is intriguing to me, as someone who's seen this across the U.S., is that so far all of the work and successful work with pilot projects in water sector that I know of are taking place in Nevada. The entire funding for the pilot projects comes from Governor Sandoval's budget, pending the agreement with Israel, which we are all hoping will be signed very soon. And out of the 10 projects, pilot projects that are being done in Nevada, mostly in southern Nevada, with technology from around the world, 5 of the 10 either signed or about to be signed are with Israeli companies. So here's a great example of a very limited budget making things happen on the ground. And the moment you get pilot projects, you get presence. And the moment you get presence, more people notice. But anyway, you know what I'll do, Ruth, is let the U.S. side
go, and then you can respond. So Lindsey, would you please? Sure, thank you. Well, sometimes it's just remembering that we don't only export culture, but sometimes it's important to import culture as well. And so we recently had a very phenomenal exhibit of the Dead Sea Scrolls in the Los Angeles area. Making sure that we're bringing Israeli culture into our community is just as important as sending it outward. I think in terms of the task force that we developed focused on AIDS and HIV research, what we did was bring clinicians, researchers, and nonprofit organizations together, and through intergovernmental communication, created educational, prevention, and other best practice tools. But sometimes government isn't always the best delivery system for that information. And so making sure that folks have direct access to service providers, connecting them directly to nonprofit organizations. Communication helps to open up the doors, but making sure that people have direct access to the researchers, to the clinicians, to the organizations themselves, I think is an important part of how we're going to make progress. In addition to just a general willingness to acknowledge issues around cultural diversity and sensitivity with the LGBT community, as well as ever-changing issues related to HIV prevention, HIV and AIDS prevention as well. And some of the other issues that we talked about with relationship to the California MOU, when I served as mayor, our city partnered with Beverly Hills and other areas on a water conference that happened in Beverly Hills. And we, even though our city is only 1.9 square miles, we're also 35,000 people, so there's a lot of people we serve in a very small space. But despite being as small as we are, we're served by two water providers. We work with LADWP, and we also work with Beverly Hills Water. And so we don't always have the authority to bring that technology to our service providers. So we continue to have those conversations, but making sure that the entities that are in charge of our water providers are actually working to bring that technology in ways that are actually effective in implementing that technology. Another area that we have been focusing on in West Hollywood is bringing increased access to rail and alternative forms of transportation. I know there's been a lot of transportation innovation in Israel, but again, working with Metro, county-wide system, our assembly member has been a good partner for us in that conversation as well. And so just sometimes having conflicting priorities within a region and helping getting people to focus on how you can bring innovation and getting people to agree on best practices moving forward, and how you implement these technologies and prioritize them is very important as well. So sometimes it's a regional authority issue, sometimes it's a conflicting priority issue, and when we're a small city, we have a very loud voice for our very small city, so people do listen to us, but making sure that our loud voice gets amplified by shared perspective through other communities in our region really is going to be the key to help us getting some of these technologies implemented. Please, Margaret. Okay, thank you. This past May, as first vice president of SCAG, I was asked to help out and moderate a session of Waste Not, Want Not, and David Siegel, the Israeli counsel, was able to come and illuminate a few things to the elected officials there. Things that I heard, which I had no idea about. And of course, I think Mr. Ezekiel, he certainly brought them up, that 90% of the water in Israel is recycled. Well, gosh, what's taking California for so long to recognize the need for doing something like this? But I really believe one of the issues is California has not recognized that we're a good part of a desert. We really have two Californias. You've got Northern California and Southern California. 70% of all the precipitation falls in Northern California, 30% in the southern part. We use 70% of the water in Southern California, and consequently in Northern California, those people keep thinking, wait a minute, why
are we having these issues with water? Well, because they're sending a lot of it down to us. And this goes back literally for decades as to how we have been able to capture so much of the water and import it into Southern California. I have a sister that lives in Northern California, and up until about 4 or 5 years ago, they didn't even have water meters up there. But yet in Southern California, we had low-flow toilets, low-flow shower heads. We had everything in place. So we were doing our part, and of course, Northern California was saying, wait a minute, and we're still shipping water down there? So they finally have meters up there. They finally recognize that we are in a drought. I saw, it was numbers over the last 500 years, and over the last 100 years, we have been in an unusually wet time in California. So we are now going into the new normal, which is in actuality, this is what is the normal for California, not the above and beyond normal rainfall. So we have to get used to it, and we haven't had to in the past since they have been collecting data, and frankly, since California has grown as rapidly as it has. We have to learn from Israel what's going on. And so water, to me, is the biggest challenge, or one of the biggest challenges that we face in Southern California. When David told me that there is half of the rainfall now in Israel that there was in 1948, but yet there is 10 times the population, but yet you're exporting water in Israel? Wow. I think that's an amazing feat. We haven't gotten on board with that yet, and we have to. So there's a lot that we can learn from Israel, and I personally am looking forward to it. Some other challenges that we face, we have research and development that we're trying to improve upon. Now, granted, we do, in certain areas, we are leaders, but in my city, we have the City of Hope, and they're doing fantastic things with research and development in different types of cancers, but we certainly can learn from Israel. People from China, we constantly have a cadre of doctors coming over from China. They want to learn from us, but we certainly can learn not only from them, but from other countries such as Israel. So those are just some other smaller challenges. Sustainability, my goodness. Israel is definitely a country that we can learn from about sustainability and agriculture. So those are just some of the challenges that we face in the SCAG region. Yeah, thanks, Margaret. I mean, Ruth, you've heard the story, in a sense, the challenges and sometimes the frustrations from this side. You've been on the ground. We had some good conversations earlier this morning. Maybe your perspective on how to bridge this gap. Well, challenges are plenty in Israel, of course. You know, Benjamin Barber wrote, "If only mayors ruled the world." We are moving away from the influence of central governments. It's all about cities. There's so much done on the city, the state level, everything, education, culture, diversity, empowerment, day-to-day, running of everyday things, and learning in the past 5 years what the cities do has first really allowed me to understand my country, to understand Israel. I want to give you just 2 examples of things that we do on the macro level, and then touch upon really within them challenges and opportunities. We are within a framework of the IAC conference, and anti-BDS has come up more than once. One of the things that we do with all of the cities, we've actually initiated a macro project. Cities give money to students to study in various universities, regardless of what we do. We've offered to them to give those, let's say, gifts to the students by conditioning them to teach pupils at schools about anti-BDS, xenophobia, anti-Semitism,
by going through a training that is given by the Ministry of Foreign Affairs. It's a connection with the world, if you wish, online, as we saw in the plenary, really working on the local level together with the macro level, the state level, the Ministry of Foreign Affairs, and connecting the local students, pupils, community. You've spoken about how to get the community to buy in on what we're doing. On one angle, for example, to really connect to the world, to feel that they really have an impact. And that's just one example. So we are doing that through cities, cities giving money to students, students going to the Ministry of Foreign Affairs, getting training, teaching pupils that are also studying at schools managed by cities, and then all of this is basically managed by the Federation of Local Governments in a macro project. Another example is the annual Mayor's Conference led by Jack Rosen, a name that many of you must have heard, and the Ministry of Foreign Affairs. They bring annually 30, 40 mayors from around the world. What we have done in the past couple of years is provide an opening to something that most people just simply don't know. Yes, they've all heard of Haifa, Tel Aviv, Jerusalem, and so on. But have they heard of the industrial park at Yokneam, Megiddo, Osafia, and Daliat el-Carmel, which is an industrial park initiated and incentivized by a city like Yokneam with cooperation by the government? It's an Arab-Jewish initiative because it really encompasses Jewish cities and Arab cities, and there are huge companies. Sorry, I thought it was a comment. Huge companies really coming in with incentives from the local government to create a very vibrant business arena. As an example, this was last year. We provided a peek into that to all the 30, 40 mayors who visited, and actually had one day in which all of those mayors from throughout the world sat and had a lunch with 30, 40 mayors from Israel, from cities they have never, ever heard of, and I can guarantee many of you have not heard of either. Throughout Israel, Arab cities and Jewish cities, small cities, peripheral cities, and the people really got to touch, to feel what Israel is all about. So on the Hasbara level, on what Israel is all about, we got a V. But there's another V. When people sit together, the barriers go down. And then people really discuss, particularly mayors, because they are very operative, concrete people who do. They are very, very operative. And when they sit together and they discuss, they speak about the challenges and the opportunities and how you can connect and get the community on board, and there are different methods of that, and how they fix problems. And the problems, believe it or not, are very similar oftentimes because they're all managed cities. So these are two examples. I would also like to state we are trying right now, and we've had a call for proposal from all of the mayors in Israel to send us business proposals of, I would say, initiatives that they want to promote within their cities. Once they promote businesses, whether medium or small-sized businesses or other kinds of initiatives, obviously it's very lucrative for the mayors in terms of property taxes, business taxes, in terms of the economy being more vibrant, providing jobs for people within their cities, and so on. They are sending us their business proposals. What we are doing is we are working with the Ministry of Economy and other factors to try and find American investors or business people in different cities that are potentially interested. They would look at those business proposals, and then what they would do is simply meet the mayors. That's it. The entire legal process involved in what they need to do next is up to them. But when they meet face-to-face the mayors of cities that they've never heard of, and quite frankly, the barrier or the fear of the bureaucracy of going into Israel with proposals and businesses is insane. It's insane. Some people are nodding. I'm putting it very gently. The fact that they would meet the mayors, they can actually feel that they're real people, some of them really understanding the problems and the fears on the other side, and they can really cut through red tape, and they're very well connected, would facilitate, would make
this kind of interaction much more lucrative, and then they would go through the entire process, but with a cushion, a very, very important cushion. And that is something that we can do on the city-to-city level. We can do it on the local government to business level, together with the Ministry of Economy that has representatives in different cities in America. And by the way, together with all of you sitting here, as you are well connected, you know people, and this is how you can really make a difference of investment in Israel, of business-to-business relationships in Israel, and by knowing the mayors really getting a feel of what's possible and what's not possible and so on. I don't want to take up a lot of time, but one more sentence I think is crucial. Cities are the lives of people. They really manage the everyday lives of people. When we talk about people, people to people, cultural exchanges, education, this is the soft power. Yes, the hard power in economic urban development is very, very important, and that can be done as well. But when you get people together, whether it's mayors to mayors or businesses to businesses, obviously this is something which is very lucrative to what we're all here about. We're here about knowing one another and trying to make processes much easier. And one of my suggestions would be to get a round table of mayors, American mayors and Israeli mayors, sit together and really discuss, not on a city-to-city level, bilateral, but on a macro level, what they can do to really bring people together. Thanks very much, Ruth. I think that has been very useful. And let me, as we take it to the next stage, and then we'll open it to the floor for some questions, I think we'll have the time. The third part was, how do we turn this discussion of what's happened, the challenges and opportunities and frustrations, into specific agreements and more concrete actions? And in that context, and in the context of what IAC and its members can do, it's worth noting a very simple principle that Seth Siegel, who is here, the author that many of you know, who's written the famous book, Let There Be Water. If you look at his last chapter, and then you look at what he calls guiding philosophies, it's a very simple one, but it doesn't always happen. His last philosophy is the time to act is now. And that's pretty relevant in some of the discussions we've had about water, for example. But let me also say, let me not leave it in a sort of put a negative flavor on this. There's a lot of specific thinking already underway at the state level with the Israeli consul generals and the economic ministries. I'll give you two broad examples. We have faced the issue about Israeli companies not being here, despite all of the work with individual incubators. And by the way, it's not limited to California and Nevada. We are here from California and Nevada, but this is going on in Connecticut, this is going on in Illinois, this is going on in Texas. So let me not imply that it's all going on here. But if you think about it, and many of you know the US and or Israel very well, if you had to turn in the US to a location where you could go and find Israeli water technologies, you wouldn't find one. There is no permanent structure in the US. People come and people go, and Chris goes to Israel X times and is on 6-week trips at a time. So we've looked at that, we defined it as an issue, and now there's a proposal underway to create what we are informally calling, it's not a formal proposal, Western States Clean Tech and Water Innovation Cluster. If the idea moves forward with support from people in this room, with support from the government of California and the government of Nevada, we will be able to create, maybe in an academic location like the University of Las Vegas or the UNLV, or maybe in USC or UCLA. The location strictly doesn't matter, but to build on models that Chris has already put into place with Poland and Polish high-tech companies. They're locating into northern Nevada. So there are ideas that are percolating to move us forward. And secondly, it's very easy to turn to an audience and say, I need money from you. It happens all the time. I've spent too much of my life at the World Bank to know what it's like running around the world asking for money. But I have a different approach, and I believe some of the ideas we are starting to share here are the way to go. I would like to have initiatives move forward
individually and collectively, where people who are in a position to give money, and money means support, it doesn't always mean money, have to say, that initiative is interesting enough, I cannot afford to be left by. I'd like them standing outside that room offering me money rather than running around the world asking for money. And I think ideas like that is what Israel is so great, is so good at, and ideas and initiatives like that are what I think this panel is trying to get to. So I just want to make that point that to me, it's not about asking for support, it's convincing people that what you're doing is so interesting that you dare not be on it, dare not be left out of it, okay? So with that bit of a speech, let me kind of turn over into the last part of what we were going to say, and I'll do it in no particular order. I'll leave it up to the panel. What can we do in the context of what we've talked about, the issues, the successes, the challenges? What would be some more concrete actions that each of you feel we could consider and which a group like IAC or its members can support? I'll go ahead and start. First of all, I wanted to jump up and run over and kiss Ruth, because when she said mayors to mayors, and this is the government closest to the people. We meet everybody in the grocery store and they say, about that $5 increase on the dog license fee. You know what? We see that kind of stuff. We know what the people are thinking. So I love your idea of mayors getting together and sitting down and just saying, let's go ahead and go at this. So that would be an opportunity for us. And I know Lindsey agrees wholeheartedly with that too. Secondly, in California, David Siegel said, we have over 3,000 water authorities. 3,000 water authorities. I know we have a lot of people, 37 million people. I know that. But 3,000 water authorities? I sit on a board that takes a look at expanding, it's called a Local Agency Formation Commission for Los Angeles County. We were taking a look at one of the water districts where there tends to be a little bit, I guess we're concerned about this water district. They serve 1,600 people. How can that be efficient? It isn't. We have to take a look at doing things more efficiently, getting rid of some of that bureaucracy in California that we're so darn good at. Something else, you all remember the poem that we had to memorize in high school, The Rime of the Ancient Mariner? Water, water everywhere, not a drop to drink. Well, that's something we have to start doing in California. We have to work hard on desal. They have done such a good job in Israel with desal, and we aren't doing a good job in California. Look at the amount of coastline we have. We have to do something and be more positive. And finally, David Siegel said in his remarks that we have to let people know what the real cost of water is. Because when they know what the real cost of water is, the recycling, the cleaning, the conveyance of water, once people know that, maybe then they'll start conserving more. He said that I guess once the price went up to, it was a penny a gallon, people started conserving, and there was a reduction by 20% in Israel. So these are some of the things I would like to take a look at, because again, water is huge in California. In many cases, what did they say? Something that whiskey is for drinking and water is for fighting over. It's true. It's absolutely true, and we need to do a better job of it in California. That's why I'm excited about the MOU that SCAG has with Israel, and I really look forward to working with Israel and getting some of the great ideas that they have implemented. Just briefly, what's exciting to me as I look to the future, there's a couple of things in the Nevada context for Israeli companies to consider. You know, from southern Nevada, or Nevada more broadly, you can access 60 million customers potentially. There's the largest convention industry in the world is in Las Vegas.
And in northern Nevada, it was one of the top, Reno, Carson area is one of the top 10 emerging tech communities in the United States. And what we've found as we've been out internationally is that in the Polish context, you mentioned Poland. Poland came up with a very unique approach, which we've been trying to replicate and focusing on very intently, and that is the Silicon Bridge. And they're using Nevada as the launching point for companies to access Silicon Valley. Why? Because it's a third of the cost to operate there. And most every major Silicon Valley company is in Nevada. Google, eBay, Apple, you name them, they're in northern Nevada. In fact, many of them have residences in Incline Village, and they're there, and they're putting together tech funds. There's a whole bunch of stuff going on in northern Nevada in the tech arena. It's a 49-minute flight from Oakland to Silicon Valley. It's a 3.5-hour drive. So we offer a great alternative. And one of the state things that we talk about at the state, the governor mentions all the time, is that we want to build what is designed in Silicon Valley. We are a state that's focused on attracting companies that are being disruptive. We have Tesla, we have Faraday Future, and we have Hyperloop. These companies are run by people that are passionate about disrupting the industries in which they are participating in. And we are looking for companies that are innovative to come to Nevada and grow. And so when I say I'm excited about the opportunity, what we're trying to do is build platforms for out of Nevada for companies to access the rest of the North American market. So mid-sized companies that are doing quite well, that are already exporting in the context of Israel, maybe to Europe, we want to be the bridge point to North America. For companies that are in water technology and autonomous systems and a few other clusters, where we've got the ecosystems that can support new technology and acceleration, we want those companies to plug into those ecosystems so that we can help them grow and achieve their goals. And so I think that from our state's perspective, it's how we resource those ecosystems, how we bring people together, both at the Israeli government level and within our communities, to make sure that we can accomplish those goals is really what matters. And so, you know, one of the things I focus on a lot is bringing the different components and parts together, if you will, and entities to make these things a reality. And so I think that there's, as I look, you know, into the future here, there's a lot of focus on that specifically. It's what takes up a lot of my time. And I think that there's, to your point, I think there's a lot to be said about our cities as well as the regional development authorities that encompass those cities, and bringing the various entities together to ensure success. So. Go ahead. I'll take you up on that, Margaret. And I suggest that apart from SCAG, with the Federation of Local Governments, which will allow us to really get the mayors together of SCAG and our organization, and to brainstorm about what concrete cooperation is required on both sides, I would even suggest to go on a level higher than that and to have an annual event on a national level, American mayors who are interested to meet with Israeli mayors and to really have, much like the government-to-government discussions on an annual basis, mayor-to-mayor discussion. It will really strengthen the relationship on the state level, it will strengthen the relationship on the local level, and it will allow the right platform for real operative and concrete cooperation on real live projects in economy, urban development, and more soft power issues. The other very practical suggestion that I would have, and it really is a call for action for all of you, is to create a network of volunteers, any volunteers who would be willing to adopt sister cities, Israeli-American sister city connection. There are approximately 50 to 60 such connections. These volunteers would go through a training by my office on how you can actually leverage the sister city relationship to a new level, to really brainstorm what kind of operative, concrete cooperation can be born out of this partnership, and then go back and voluntarily help to leverage the sister city relationship by cooperating, of course, with the municipality, the American municipality, and by forging relationships with the people in the Israeli municipality. And the outcome of that is significant leverage of those relationships for the benefit of all of us. Thank you.
So I think from my perspective, sort of what we've been hearing can be synthesized into three main points. First, budget. We need to make sure, whether it's local government, state, or federal, that we're allocating in our budget the resources we need to implement these changes. We can have great discussions about what is possible, but if we can't implement it because we don't have the finances to do it, that's something that's always going to stand in our way. So figuring out in our, for me in my city, what kind of budget we have to allocate to addressing some of the issues that have come up is really important. Second, I think advocacy from the community is a big part of this discussion, making sure that we're hearing from our community that these issues are a priority, that you want your local government to take action on, that you want to see, your local or your state government working with Israel, that you know about innovation or technology options that Israel is exploring, that you would like to see coming to the community. Hearing from our communities, I can tell you, whenever people call my office, not only am I hearing from them, but they represent many more folks in the community. So letting us know about the things that you know about is a great way to get that conversation going, and also to motivate us to take action. And most importantly, relationship building overall. I've been very fortunate to work with Adam Milstein and have him through IAC connect me to a variety of organizations that are interested in the issues that we've been working on, helping to bring the research and communication we've had on HIV and AIDS and transportation and water, but working with different organizations that are active on the ground in Israel. So we're taking it out of, as Margaret was saying, out of that bureaucracy and putting this information directly into the hands of people on the ground. So that direct relationship building is very important, and I think being connected, working with an organization like IAC to be connected to those folks who are doing that work directly is very important. So I think those are strategically the action items that, from my perspective, I would want to see happening in my city, but perhaps you can think about bringing back to your community as well to make sure your elected officials are doing what you expect them to do. Thanks, Lindsey. I think we have a reasonable amount of time before we make a short closing, but since we do have just 5-7 minutes more, any questions from anybody in the audience? Anything I can clarify? Please. Yeah, I'm being Boulder, among the council members of Vegas. We have a representation more from the West Coast, which is good. My question is directed because the title is like U.S.-Israel, strengthening the relationship. And we talked a lot throughout the conference and mostly here also on water technology questions, security, even innovation, which is medical and others. Just because they're recording. Thank you. About, as much as can be disclosed, about military. We know strong military exchange, training and connection exists. Any way you can expand on specific programs, how is that basically connect to the title of strengthening the connection and the bonding between the U.S. and Israeli country? You want to answer that? Yeah, I can. You do? Well, so we primarily are focused with the commercial side of, especially when you look at like autonomous systems. We purposefully stay away from the defense applications in our economic development efforts. But one thing I will say is that many states and localities have procurement technical assistance centers, and one of the divisions we have in our state economic development agency is just that. So it's a team of individuals that their sole focus is helping companies get contracts with federal, state, and local entities. And so I would suggest that if you have a presence in any state in the United States, that you reach out to the Procurement Technical Assistance Center. It is a grant that is funded by the Defense Logistics Agency, and those teams are quite seasoned at obtaining contracts. Now, I don't know if that's at the heart of what you're asking, but that's certainly what I know from my experience. Yeah, go ahead. Just pass the microphone, somebody, please. Wonderful microphone. These are great. Yeah, it's I'm really impressed with the folks from California and the work you're doing in Israel with the local governments and the mayors. One thing I don't see, although we do see Las Vegas here, I don't see any of the largest cities
Where's the mayor of New York, the mayor of Chicago, the mayor of Flint, Michigan? Ever hear of that one? There are a number of cities that are really in trouble here in the United States, certainly. And what's your solution with those, and where are they? No, I think there's a practical answer to that, if I may, which is simply that the session was organized by IAC LA, and we focused on the West Coast. But I did make a comment earlier that many of the issues we're talking about and the efforts that are being made are not dissimilar in some of the other big states. Just to use an example, there was a delegation from Texas 2 weeks ago in Israel looking at the desalination, met with IDE technologies and of course the government, and now there's serious discussion underway about cooperation between Texas and Israel on desal and water treatment. So nothing we say here I think is meant to suggest that there isn't similar things going on, but in the logistics of this event or the logistics of this panel, we focused on the Southwest. But also, as Margaret represents Southern California Association of Governments, so there are many cities that are part of that association, including the city of Los Angeles. And we, as local government officials, participate in National League of Cities, U.S. Conference of Mayors. So we participate with local elected officials throughout the country where we have information exchange and opportunities for us to bring the work that we're doing to other cities as well. So I think your question is great because it reminds us that we do have those opportunities and on those bodies to bring these ideas beyond our borders and help information transfer not only from our community to Israel and back, but also throughout our country. I'd like to reiterate that we work as the Federation of Local Governments in Israel with all of the mayors in the U.S. Some are harder to get to than others, but the organizations which Lindsey just mentioned, we work with all of them directly. So on the more national level, because we're a national organization ourselves. So it's definitely not just the West Coast. And my answer was going to be, is there another coast? Was there one more question, please? Just get the famous box and we'll answer, if we can. Yes, we're talking about maybe military applications and others, but the engine for growth in the US and in Israel is basically the small businesses. Okay. But when you look at the startups in Israel, Startup Nation, basically to go to Nevada or to go to Los Angeles as a startup, the entry barriers are high. Right. Startups cannot afford it. What can we do in order to assist small companies from Israel to actually be exposed to municipalities in the US in a way that we can actually promote business and allow them the beta sites or the startup of their business here in the U.S. Thank you. In our city, we just are starting to fund an innovation fund where startup companies can apply for grants from the city to help based on the kind of work that they're doing, and we're trying to incentivize social entrepreneurship in particular. So we're, as I mentioned earlier, setting aside in our budget, some resources to invest in exactly what you're saying, bringing that innovation and thinking and trying to take away some of those cost barriers. We just also, on a practical level, took a look at creating a new class of business for our very small businesses to make sure that the fees associated with getting a business going in our community aren't cost prohibitive to the kind of innovation and information we want to bring to our community. One of the things about West Hollywood, we have, if you've ever been there, you've probably never experienced a traffic problem or a parking problem, but maybe you have. And, from one to, we have, for every person who leaves the city to go to work, another person comes in. So that, for me, is what I see as our traffic problem. So if we create jobs in our community that our residents actually want to work in, we're not only helping to grow our own economy, but we're also helping to alleviate some of the other impacts in our community. So making sure we're investing in those businesses is critical, not only to the businesses themselves, but everything else we see in a community. We'll close shortly, but I think the question you asked is probably the core question that I've faced issues with in the work that I've been doing myself for the last 2-3 years. And some of the initiatives like Water Start, but there's much more. Some of the broader ideas I mentioned about the Western States Clean Tech Cluster, it's exactly designed
to address that issue, because even those startups who make that one trip or come to the 2 conferences, and then they go home, and they can't come again and again. The resources aren't there, and they aren't taken seriously because they're not here. So I'm not suggesting we have an answer, but the question is recognized. Yeah. And some efforts, one on private level, and second in states like Nevada, are, I think, maybe helping us address that to some degree. Yeah, for me, it is the heart. I hear that, everywhere. It's very difficult and expensive to expand in the U.S. And one of the things that we do is through our different accelerators, we offer free space. We don't charge for the mentoring that I mentioned the ecosystems. When we plug people into those ecosystems, there's no charge. In the WaterStart context and what we're doing in other clusters is replicating this. We issue RFPs. We identify the top technology needs across sectors. We recruit companies in. We make a competitive process. So we recruit companies in that have great technology that can solve those issues, and then we help them come to Nevada to work with our folks. And so it seems to be working, and we're trying to grow that across multiple sectors and clusters in the state. But it's a great question, And I'll just add a little bit. Honestly, this won't take long. I know that you're all trying to get out, but I just wanted to go ahead and add that SCAG is a little bit different organization. We do a lot of research, and then companies will come to us, either private or other governmental entities, and they will seek out the information that we have been able to hone, and that's, cost of living in a certain region or county, commute times, vacant land, things like this. These are all issues that SCAG deals with, and so we can help you identify areas that maybe you would want to start a business in. It's certainly going to be less expensive in the Inland Empire to start up a business than it is going to be in downtown Los Angeles. So we can help with something like that. Anyway, thanks very much, Margaret. And listen, we're right on time at 4:15. I'm really thrilled we had a full room. We were a little concerned at a few minutes before 3 when there were just 5 of us here. So thank you very much. And thanks to all the participants too. I lived in South Africa for 9 years. Okay. Are you staying here? Oh, I'll bring wait for that. Okay. And then we moved to South Africa as a whole. I gave it my family moved to LA. Yeah. Hi. Very nice to meet you. Lovely to meet you. So those types of... Oh, okay, very good. Yes. How's that going? I see the progress moving, so that's good. I'm there every day, so, yeah. And I live in the neighborhood, so. Oh, great. I wanted from the IAC. If you're interested in it, I'll take it. Here, this is one already she sent to me. And then if we get a group together, then I'll have to discuss with the IAC how we go about it to do the training and then to adopt you're talking about the sister cities, right? Yeah. I think that's what it is. Yeah, so what's your name? Wow. And where are you from? Yeah, that's exciting. Very cool. I'd love to brag about you, so yeah, send me the information. No, I'm saying I'd love to tell the story and share it with others, because I think, sure, sounds great. Great. See what I mean? People coming into the city, so that's good. Yeah. Lovely to meet you. If we can, yes. Amazing. I get to introduce myself. We're trying to figure out how to make sure that what I've
put on our community development department, what I've tasked them with is making sure that we have a clear understanding of what businesses need in a physical space now, because what they needed 5 years ago is very different. So making sure that the space that we're creating is something people are actually going to use, and not just assuming, that it will be yet another restaurant or another whatever. Yes, we have neighborhood serving businesses that will always need a bigger space, but if the rents are cost prohibitive, you're not going to go in there, even if that's what the neighborhood needs. So, so making sure that we're creating the right kind of space for the right kind of businesses, and between our community development department, our economic development director, that's something they're really laser focused on right now. Yes, yeah, we just created an innovation fund, so I know next year when we start having grant applications come in, it'll be very exciting to see what people bring to West Hollywood. So, yeah, really nice to meet you. Thanks for saying hi. Hi. Very nice to meet you. I know so okay. Oh, okay. What is your best advice? Okay, very good. You are full of energy and Oh, okay, very good. Oh, wonderful. Very good. Well, thank you for everything that you do. So I'm waiting. Thank you so much for saying hi. That's it. Oh, very good. Here, I go back to California tomorrow, but then I'm in Long Beach for a conference there, so I'll be home on Tuesday. Yeah. So it's a busy travel time right now, but it's also really fun. Yeah, I feel very lucky that our city is involved in some really interesting stuff. So, yeah. Hi. Yeah. What time is yours? 4:30? Yeah. Where do you live? This is my father's name. My husband is Wasserman. Oh, okay. Not too far. From Lithuania. Yep. Yeah, I was on the Transportation Commission before I came back to council, so I really focus on alternate forms of transportation. Our traffic problem is only going to get solved if we get people out of their cars. Yes, we need to create funding resources, and I understand that, but the more we can help people understand that's sort of a last, well, see cars as their last option of getting somewhere rather than their first. We're going to start addressing some of this stuff, so. What's your name? Yeah. Yeah. Where are you from? Yeah. I don't even own a car anymore. Yeah. So it's it was an extreme choice, but I live in Sweet South of Melrose, and but it forced I can walk up to City Hall. I work for myself. I work from home. The creative team that I work with in my other business, I go to Santa Monica maybe once a week. So I can either take a bus there, or I can take a lift there, or now the train goes all the way out there. So so that's once we get a stop in West Hollywood, I'm very excited about that. So it's just he did. She's really interested. It's a good platform. So I brought with me Michael Oren's book. I'm hoping that when he's here this evening, somehow I can an autograph that would be fantastic. You'd love it. You're very flexible. Yeah. For so many of Well, our I mean, we understand. The impact. Just today, I used to work in Venice, so I would spend, at least an hour and a half, maybe 2 hours in my car, going each way to work. I mean, it was ridiculous. I lost so much time and productivity. When you think about, what you could be doing in those 2 hours, the actual work that you're doing, it's like, I might as well just stay home, and you know what I mean? And so, when you can, depending on what your job is, when you can figure out how to not always have to be in that physical space, not only are you saving your time and all that, you're saving capital on what you invest in. You don't need that physical space. And so I do marketing strategy and creative advertising, mostly for movies and television. So we can do our creative brainstorms. We don't always have to be in the same space at the same time, 7 days a week. So it's nice.
freeway here, when it's become less crowded. Yeah. Emory, what a pleasure. So you live in West Hollywood? Well, hopefully, the city's treating you well. It's yes, of course. Yeah. Oh, that's great. That's great. Oscar's amazing. He just moved. What? He's not in West Hollywood anymore. Yeah. Well, yeah, no, his husband works in the South Bay, and so and since he has to go downtown, they moved someplace that was geographically desirable in that sense. I know. Sure, of course. Nice to meet you too. Thanks for saying hi. נפגשתי איתם, כי עכשיו במיאמי יש להם קצת קשיים עם Oh, are you? Every Sunday, every morning, you think it's This evening and tomorrow, and certainly even after that. Specific thing you're planning on כן, ואם כן, שזה קצת עקוף, אז אני אולי אשלח לנו את המילים הזה. ברור. Sorry. Yeah, because I think they're about to start. Okay, so let me just get my stuff together. of course, he said, Can you get me some paper, please? Some paper? Yeah, something to write in. מה? אין לנו מספיק מיקרופונים. צריך כל כך הרבה אנשים. אבל אני לא חושבת שאנחנו כל כך הרבה אנשים. מה? אנחנו כל כך הרבה אנשים? כן? עוזי, יוני, דני, אלעזר שטרן. אין אלעזר, לא יקרה שום דבר. מאוד. וכדי שלא תירדמו.
אני ממושמעת, אני בזמן. כמו בריטית טובה. Hi there. אין זמן, נטלי. Yes, it's called a catch box. It has a microphone inside. If somebody has a question, you could just. Actually, I'm missing one. I have 5 microphones and 6 panelists. Oh boy. Can I use that as a microphone? You certainly can, or you can share one between. But yeah, this is certainly a microphone. Okay. They can use that if they're comfortable with that. Okay. Thank you. אבל זה גם מיקרופון, זה יתפוס גם את ה... אז הם יכולים pass around, איזה מגניב זה? ממש. אבל אמרו לנו שזה גם מקליט. היי. כן. כל זה מקליט. כל הכבוד. That's like our go-to. Okay, very good. Well, there's some time. מישראל, מלונדון. אני עובדת בלונדון, כן. אני עובדת במשרד העלייה והקליטה. אני כבר 5 שנים אני בתפקיד. מה הוא עושה? במיימי, לא. אבל בטח המנהלת שלנו במיימי מכירה אותו. נויה גלעד, היא תכף תגיע. היי. נשמע? אתה יוני? מאוד יוני. מספרד. אני מת על הדבר הזה. תיקח הביתה. מיקרופון. כן, אתה מתנהג... לא, זה כאילו היה איש יחסי ציבור ואמרו לו, אנחנו רוצים לוגו גדול, אבל ממש. בעצם הגעתם לפאנל שרק אני מדברת בו. אני זה הפאנל. אתם הקלה. כן, אני אעשה הכל. אני פשוט אקפץ מכיסא לכיסא. פעם ראשונה לשם. אז כמה זמן גרה בלונדון? 5 שנים. זהו, אותו אני מסיימת. הרכבת חוזרת לארץ? אז מישהו אחר יחליף אותה? יחליף אותי ואני מקווה לחזור למשרד שלנו. למשרד העלייה והקליטה. זה המשרד. בוודאי. של עלייה ויש חזרה. מפריז בטח זה הכי גדול. מפריז אני חושבת שלוקחת את העולם היום, זה בעלייה. אבל זה לא בגלל הנסיבות אבל גם בפריז, בצרפת יש תופעה של עולים הם עושים עלייה לכל מקום, אבל גם לישראל. הם עושים גם עלייה ללונדון. יש המון צרפתים בלונדון. לא, בצרפת יש לנו נסיגה אחרת, אבל אנחנו בקשר על בסיס יומי. בפריז, בשגרירות, כולנו יושבות בנסיגות. לא. בחדר. אני רשמת. אני רוצה שתדברי עם... קודם כל, את צריכה לדבר עם הדס. ואם את רוצה... זה הנייד שלי.
אני מיקמתי את עצמי לידך. יופי, כולם הגיעו. בסדר, מה אני איתם? כדי למה להוריד את העומס ממך? לא אכפת לי, אבל לא יכולים לשחרר אותי. על מה זה עכשיו? מה שנקרא, איך קוראים לפאנל הזה? ככה זה טראמפ. ככה טראמפ ייכנס. סגרו לו בצד לבד. מה, אני אחרי ספורט, תני קצת אוויר. אנחנו על מדינת ישראל. תביאו נשים עוד שיפה. עכשיו כן, תדאגו לנו לקהל בבקשה. אלעזר רגיל לקהל גדול, לא... לא, למה? דווקא תן לנוח. אוקיי. לא, נחכה קצת אולי, לא? שומעים אותי? כן. נתחיל. אז קודם כל, רק רציתי want to tell everyone that the panel is in Hebrew, so I hope you're all here with a Hebrew understanding. This panel is the connection between Israel and the Israeli diaspora. The connection between Israelis living in the diaspora and Israel has always been complex. How are Israelis living outside of their homeland? How are they perceived? What can Israelis living outside of Israel contribute to Israel and its relationship with the world? This panel will bring perspectives of business, foreign relations, Israeli, Israeli-American, and European diaspora. Our panel moderator is Uzi Baruch, and he will introduce himself in a minute. But I will introduce the 5 members of the panel. Our first is Yoni Kempinski. He's a correspondent and video manager at Arutz Sheva in Israel. Yoni immigrated from Toronto, Canada, to Jerusalem in 1985 and served in the IDF intelligence unit. Yoni joined Arutz Sheva as a video producer and anchor of programs aimed at connecting with Jewish diaspora. He manages projects of connections in Jewish communities abroad. Sharon Buenos has over 12 years' experience working for the public sector, including at the Defense Ministry and the Foreign Ministry. On returning to Israel, Sharon took the role of marketing director at the Or Movement, an Israeli NGO focused on developing communities and infrastructure in Negev and the Galilee regions. Since the summer of 2011, Sharon has represented the Ministry of Aliyah and Immigrant Absorption as Director of Israeli House in the UK. Over the past 2 years, she has extended the activities of Israeli House across Europe. Elazar Stern, member of Knesset, was a reserve commander of the paratroopers brigade. In 2013, Stern was elected to the Knesset as part of Yesh Atid. As a Knesset member, Stern served on many committees and lobbies, including Constitution, Law and Justice Committees, etc. Stern is also the author of Struggling Over Israel's Soul, and IDF General speaks of his controversial moral decisions. Danny Albert arrived in the U.S. in 1977 after serving in the IDF and studying law in Tel Aviv University. He's the CEO of Oro Alexander and has also been involved in the development and investment in real estate in Los Angeles. In 2006, after meeting with the Israeli Consul of Los Angeles to discuss the need to build an Israeli-American philanthropic organization, Albert formed the IAC, formerly known as ILC, and served as its first co-chairman for 5 years. Albert supports many organizations such as Stand With Us, AIPAC, Lehoshit Yad, Stand By Me, Birthrights, and Friends of the Israel Scouts. And last, we have Sam Grundberg, originally from Miami Beach, Florida. Sam originally made Aliyah to Israel in 1990. He served as a combat soldier in the IDF Armored Corps and later in the IDF Reserves as a casualty officer.
very recently, in August of 2016, Sam Grundwerk was appointed Consul General of Israel in Los Angeles as a senior representative of the state in Israel to the southern western United States. Before becoming General Counsel, Mr. Grundwerk served as Director General in Israel for the World Jewish Congress. We welcome you. אז תודה רבה, ותודה רבה לכל המשתתפים שהגיעו לכאן. נחכה לאחרונים, אפשר לשבת ומיד נתחיל בפאנל. כמו שאיריס ציינה, הפאנל הזה בעברית. אגב, אם תחזרו לארץ, אז חשוב מאוד, אפשר לוותר על האנגלית, אבל חשוב לדעת ערבית ועברית. זה למקרה שתחזרו. והפאנל הזה יתמקד בעיקר ביחסים שבין מדינת ישראל לציבור הישראלים שירדו מסיבה כזו או אחרת למדינה זרה, כמו ארצות הברית, לונדון, אוסטרליה, ויש מאות אלפים כאלה. והשאלה הראשונה שאני מבקש להעלות כאן היא קודם כל לאלוף במילואים, אלעזר שטרן. אני רוצה לשאול אותך, האם, ואת האמת, האם אי פעם אתה... זה מיותר להגיד לו את האמת. האם אתה חשבת אי פעם, בעשרות השנים שהיית בצבא ההגנה לישראל, ובכלל בחייך האזרחים, לעזוב את המדינה ולהגיד, למה אני צריך את כל הצרות האלה? בוא ניסע ללוס אנג'לס, למיימי ביץ', אני והמשפחה. תשמע, אתה יודע מה הבעיה? שלא צריך להגיד לי לשאול את האמת, אבל אני אגיד לך משהו. פעם, אני אקח אותך סיבוב, לא תאהב אותו, אבל תאהב אותו בסוף. היינו בפולין. ואני, בדרך לפה מישהו אמר לי, אמרו לי שיזמת את המבצע של עדים במדים, אמרתי נכון. ואז, בפעם הראשונה שהיינו, עשו סרט בשם הדורות שאחרי, בשביל לתת אותו לטלוויזיה, עשה אותו, ברח לי השם איך קוראים לו, אבל זה בגיל שלי קורה. ואז רואים קצין מסיירת גולני, שעומד במיידנק, בסוף הסיור, ואומר, כשאני כאן אני חושב על אנחנו ועל הפלסטינאים. וכשמוסרים אלה את זה דובר צה"ל, הוא אומר, תעיפו את זה מכאן, לא רוצה לראות את זה. ואחרי זה כשבאו עוד משלחות, ואמרו, החבר'ה שמה מדברים, חושבים על אנחנו ועל הפלסטינאים, צריך להגיד להם לא לחשוב על זה. עכשיו אני לא רוצה לפתח את זה, כמובן שאין מה להשוות חס וחלילה אותנו לנאצים, אבל לפעמים כשאתה שמה מתגנבות לך מחשבות על אנחנו ברוך השם החזקים, ומול עכשיו הפלסטינאים החלשים. ואם סופר עברי או עיתונאי ישווה את זה, אני אגמור לו את הצורה. אין לזה תרגום באנגלית. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? בגלל שמה שאני עוד מוסיף לאנשים, ובשביל זה אני אומר את כל הסיבות, תקשיבו לי משהו. אנחנו מדינה, יש לנו הרבה פרסי נובל. בזמן האחרון גשם. העם היהודי, לא יודעים למה. עכשיו יש לי מסלול יותר קצר לנובל. Straight to the Nobel. אני מבטיח לך, אם מישהו ימציא פטנט, איך לא חושבים על מה שלא רוצים לחשוב. אני לא מצליח. זאת אומרת, אני לפעמים חושב על משהו, נכנס לי מצד אחד, מנסה להעיף אותו, זה נכנס לי מהצד השני. רוצה, למה זה קשור לשאלה שלך? להגיד לך את האמת. היינו פה שנה. להגיד לך שלא חשבתי, וואי, אולי נהיה פה? חשבתי. האם זה החזיק מעמד יותר מ5 דקות? לא. אבל זה אתה נמצא פה במדינה הזאת, מדינה יפה, חיים טובים. אתה יכול להרשות לעצמך לחיות כאן, אז המחשבה הזאת דוגרי, עברה לי בראש. ואם זאת השאלה שלך, חשבתי, אבל אם עכשיו תלך חזרה, האם חשבתי על זה בצורה רצינית? לא. אנחנו בנים של ניצולי שואה, חוגגים את המדינה היהודית כל יום, כמה שזה קשה. ברור לנו שאנחנו שם, כאילו, אם זה תשובה קצרה לשאלה. כן, אכן. ואת דני אני רוצה לשאול, ואחר כך גם את שרון, האם אתם לא חשבתם על הדברים שהרגע אמר אלעזר שטרן,
מה בעצם אנחנו עושים פה? חשבנו, קודם כל אני רוצה לאחל לאלעזר יום הולדת שמח, אפילו שזה יקרה ביום 50, ויש לו יום הולדת עגול גדול, הוא נראה צעיר, אבל הוא יותר צעיר ממני, אבל קודם כל, happy birthday, וכל טוב, ואתה מלך הארץ. לא, תברך את הנכדים, את 8 הנכדים שלנו, שיש להם סבא. זה אני מקנא, אז זה קשה לי קצת, אבל תשמע, כל אחד חושב על זה, לכל אחד נלחם, הייתי חובש בצבא, אבל כל אחד מאיתנו חושב על זה, אבל הנסיבות גוררות אותך. יש לי פה חבר שטיינו בארצות הברית, ואני הגעתי אחרי זה לארצות הברית, וראיתי את ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וכל אחד מגיע מהסיבות שלו. למדנו פה, באתי ללמוד, נשארתי, נכנסתי לעסקים, עסקים התדרדרו, כיתה א', אומרים שחוזרים, הבטחנו לסבא שלה שהיה ראש עיריית תל אביב שנחזור בכיתה... מה? סליחה? לא הצליחו, ברור שהצליחו, לא מצליחים אתה חוזר. אבל כל אחד חוזר מהסיבות שלו. תשמע, אני הכרתי פה חבר'ה... גם? לא, לבנון. אז כמה יש פה? יש פה גם רבינות, כל ראשי עיר, תל אביב. יש לנו פה יחס, אבל יש לה גם יותר... אם אתה ראש עיריית תל אביב, יש סיכוי אני התחתנתי בכלל, זה לא לנושא, אני התחתנתי עם יחס, גם הרבי ז'ולטי, זה גם המשפחה שלה, אז יש כאן. אבל זה לא הנקודה. תשמע, הכרתי פה חבר'ה שהם ג'יינט, בריל אסטייט, בעסקים, מ-48. עזבו אחרי קום המדינה. תשאלתי למה עזבו מקום המדינה, לא נתנו להם פנקס אדום. מי שלא היה לו פנקס אדום, קצת היה לו בעיות, אז חבר'ה מאצ"ל והכל עזבו ב-48. אחרי זה עזבו חבר'ה בגלל שהמשפחה הצליחה והגיעו, אם זה משפחת נקש, הביאו את כולם, משפחות אחרות, אני לא אעלה אתכם במילים. אבל הגיעו הרוב פה, יש הרבה חבר'ה שבאו סטודנטים, ואחרי זה קיבלו עבודה. יש 1000 סיבות, רילוקיישן של עבודה, משפחה, אתה יודע מה, אני הכרתי גם מישהו שהיה בברסרייט, וזה ארגון, לפי דעתי, אחד הטובים ביותר, והכיר בחורה אמריקאית, אבל במקום שהוא יעלה אותה, הוא חזר לפה. הם כרגע חיים בארצות הברית, הביאה אותו, אז זה בת זוג, זה משפחה, יש 1000 סיבות, זה לא משנה. הנושא שהכי חשוב פה, מה אנחנו בתור ישראלים, ואנחנו נדבר בזה אחרי זה, אני חושב, מה אנחנו יכולים לעשות. כשאני התחלתי את הארגון IAC, אמרתי, זה המילואים שלנו. אנחנו, רובנו לא שירתנו מילואים, והאחים שלנו שירתו מילואים בישראל. מה אנחנו יכולים לעשות למען המדינת ישראל, בתור שגרירים של המדינה? וזה המילואים שלנו. ככה התחלנו. בהחלט. שרון, את גרה והקמת את הבית בלונדון. לא הקמתי, אני נציגת משרד העלייה והקליטה ואני מנהלת את הבית הישראלי בלונדון. כן, והיום את בלונדון גם. היום אני בלונדון. עכשיו אני בוושינגטון בזה הרגע, אבל ביום שני אני אחזור ללונדון. והשאלה היא, חוץ מאוקספורד סטריט והקניות והשופינג והמדינה היפה הזאת כמו לונדון, מה אפשר עוד לעשות שם? למה את לא עולה לארץ? קודם כל אני בשליחות. כן, ודאי, אני שואל את השאלה הזאת הבנתי אותך. חלילה לא נגדך. נכון שראש העיר שלנו בלונדון רוצה להפריד אחרי הברקסיט את לונדון מבריטניה, אבל בסוף לונדון זה עיר ואנגליה היא המדינה, אבל אני רוצה שנייה לחזור אחורה. קודם כל, אני חושבת שאני מדברת בשם כל חברותיי פה, מנהלות הבתים הישראלים, ובשם כל משרד העלייה והקליטה. בסוף, אנחנו רוצים לראות את כל האזרחים הישראלים שלנו בבית, במדינת ישראל. אבל אני רוצה גם לקחת אתכם לפולין ולשתף אתכם בחוויה שאני עברתי במסע האחרון, כשהצטרפתי למשלחת של ה-UK למצעד החיים במאי האחרון, ובעודי צועדת מאושוויץ לבירקנאו, יחד עם עוד 11,000 אנשים מרחבי העולם, הבנתי, וכל החיים אני גדלתי על הנושן שמדינת ישראל היא ה-backbone של יהדות העולם, שבלי מדינת ישראל קשה יהיה ליהודים בעולם. אבל במסע הזה אני הבנתי שכמו שבלי מדינת ישראל יהיה קשה ליהודים, גם לנו במדינת ישראל יהיה קשה בלי היהודים והישראלים שלנו בעולם. אז זה רק משהו שאני רוצה להוסיף. חשוב. יוני קמפינסקי, אני רוצה לשאול אותך, אתה מטורונטו. תמיד שאני נפגש עם אנשים בטורונטו... טורונטו זה הפתח תקווה של צפון אמריקה. זה נראה איזו עיירה שלווה, שהיא ממש שונה ממנהטן. מרפסת מעל המסיבה הכי טובה בעיר. אמרו עלינו הכל. וישבתי עם אנשי עיתון שם שנקרא שלום טורונטו, אמרו, מה יש לחפש בארץ? תראה איזה שקט, תראה איזה חינוך הילדים שלי מקבלים. אנשים דתיים, אורתודוקסים, כן? ואתה כבר עלית בגיל 6, אבל בעצם
הסבא הוא גם יורד. אז זהו, קודם כל אמרת יורד. סליחה. ולפעמים זה עושה לאנשים, לא, אבל דווקא רציתי... אנחנו נשתמש בוא במילה, נדבר כן. שנייה על המילה הזאת. כן, הסבא שלי ירד לישראל, לארצות הברית ואז לקנדה, אבל זה היה מהדור הזה שזה היה אחרי המלחמה, עם הטראומה של החברים שהלכו, המלחמות בקום המדינה, והם החליטו לרדת ולפתוח דף חדש בארצות הברית, הם ניסו אפילו לעלות שוב ב-63 וזה לא הצליח להם. ושאלתי את אבא שלי, כי בסופו של דבר הדור השני, אבא שלי והדודים עלו לארץ והביאו, והקימו פה משפחות, בסוף גם הסבא והסבתא חזרו. אז שאלתי את אבא שלי, אבל אתה גדלת כקנדי, והוא שם מגיל 3, איך, למה, מה קרה? ואחד הדברים זה דווקא המילה הזאת. כלומר, הם גדלו בבית עם המושג, אנחנו ירדנו. אולי כי זו משפחה דתית, אולי כי... אבל הם הסתכלו על המילה הזאת כמילה ערכית. כן, אנחנו ירדנו בקדושה, ירדנו בערך של אפילו קיום המצווה הזאת של עלייה לארץ, והם חיו בבית שבו מבחינה ערכית, חינוכית, המילה הזאת הייתה שם, והערך הזה היה שם, כי כן, צריך לחזור. אז קודם כל אני חושב שהמילה הזאת היא מילה בעייתית, מילה מגונה, היורדים, זה מילה חינוכית, ואני חושב שדווקא לא, זה דבר טוב, במיוחד שמדברים עם נציגים של משרד העלייה וקליטה, זה דבר שאנחנו רוצים, כמו שאמרת, שכולם יבואו הביתה, אז בואו הביתה. אבל בסופו של דבר מגיעים לישראל ועולים. עוד דבר אחד שרציתי להגיד זה שיש את הסטיגמה בישראל, ואני שמעתי את זה בין עיתונאים שאנחנו היינו בדרך לפה, שזה אנשים, כן, זה היורדים, זה אנשים שזרקו הכל ורצו לעזוב. אז כמו שאנחנו באמת שומעים פה בכנס הזה, כמעט כל סיפור זה מישהו שהתחיל מה אמרת שבאת לפה ללמוד, ואחד בא לפה לפתוח איזה משהו קטן, ושליחות, אז זה גם דבר שצריך לחנך את הישראלים בבית, שזה לא אנשים שזרקו הכל, וזה האחים היקרים שלנו, וגם, אגב, גם אנשים שזרקו הכל הם גם האחים היקרים שלנו. אלעזר, אני חושב שלפי ההלכה, אפשר לצאת לחוץ לארץ רק כדי למצוא אישה. לא, גם לפרנוסה. מחפש פה אישה. גם לפרנוסה. לפרנסה לא, אבל לפרנוסה אפשר. זה מבחינה חינוכית, אני חושב ששני הצדדים צריך לחנך ולהבהיר מה קורה פה, זה אני רק רציתי להגיד שבחז"ל כתוב, במסכת קידושין, שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. והמונח של לעלות או לרדת הוא מונח פיזי, כאילו, בהקשר הזה של ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. לצערנו, כנראה צבר מונחים שליליים. פיזי או רוחני? גם אתה רוחני. סליחה? לא פיזי, רוחני. ברור. אמרת טוב, פיזי. אני אומר, אז מה שאני אומר, שאני חושב שגם האנשים פה, אני מקווה שמחנכים את הילדים שלהם גם על מסכת קידושים, שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, בלי קשר למונח יורדים. ואנחנו עוד מעט ניגע בסוגיית החינוך. את סם אני רוצה לשאול, היום הוא קונסול ישראל בלוס אנג'לס, ואתה באמת גדלת במקום שכולנו רוצים להיות שם, סליחה, במיימי ביץ'. עלית לאפרת, עלית לארץ ישראל, התיישבת ביישוב אפרת שבגוש עציון, שלצערנו קצת שמענו אותו יותר מדי בחדשות בהקשר של גל הטרור האחרון. ומישהו לחש לי שקיבלת את התפקיד, הייתה התלבטות מאוד קשה גם בתוך המשפחה, האם אנחנו חוזרים חזרה לארצות הברית, גם בשביל השליחות החשובה הזו, או שאנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו לשם לא חוזרים. אז שתף אותנו קצת מה עבר אצלכם במשפחה. ככה אנחנו עיתונאים, אנחנו מציצים. תודה רבה. האמת היא, קודם כל, אני מאוד שמח להיות פה איתכם. אני רק רוצה להגיד מילה על הכנס, פעם ראשונה שאני משתתף בכנס, וזה פשוט מרגש להיות פה עם קבוצה כל כך גדולה של יהודים בכלל, שתומכי ישראל בכלל, של ישראלים אמריקאים, ואנחנו נגיע לזה, אני חושב, בחלק הבא של... עכשיו שאנחנו כולנו פה, מה אנחנו עושים? אבל זה פשוט מרגש להיות פה איתכם. אני חושב שאני מביא פה זווית ראייה קצת אחרת. עד ששמעתי, כמעט אמרתי שאני היחיד פה בפאנל שלא נולדתי בארץ, אבל טוב, יוני עלה עם המשפחה בגיל 6, אני עליתי לארץ בגיל 17, זאת אומרת, בכוחות עצמי. לא לקחת מיוני שום דבר, ההפך, אבל זה קצת שונה. ובאמת יש לי זווית ראייה קצת אחרת. אני אגיע לשאלה שלך, אבל רק על הרקע, אז אני עליתי לארץ בגיל 17, וגם בעצמי, אחרי 8 שנים,
בארץ, למדתי קצת בישיבה, שירתי בצבא, עשיתי תואר ראשון, עבדתי קצת. אחרי 8 שנים אני בעצמי מצאתי את עצמי חזרה בפלורידה, ועם המשפחה, והיינו שם, חשבנו גם, אפשר להיכנס לאיזה עניין משפחתי, נסענו לסעוד את האמא של אשתי, ו-fast forward, כמו שאומרים, היינו שם 11 שנים. אז גם בעצמי, אז השאלה גם, קודם כל, עושים הנחות, בגלל שאני נולדתי בארצות הברית, ואפשר גם להגיד שאני גם עליתי וירדתי, במרכאות ירדתי. זה גם, אני חושב, מעלה שאלה מעניינת של האם עושים הנחות למי שלא נולד בארץ. הנקודה שאני מנסה להדגיש פה... יכול להיות שעושים הנחות, כי בכל אופן בן אדם צעיר, בן 17... לא, אני לא מבקש הנחות, אני מנסה להגיד... מה הוא עולה לארץ ישראל? אני לפעמים שלחו אותי לסקר את נפש בנפש, ואני זוכר שאני מראיין צעירים שהם רגע לפני הטיסה, ואני שוכח את התפקיד שלי, ואני אומר לו, תגידי, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני עכשיו לומד, אז אני אומר, מה אתה הולך לעשות בארץ? למה? ואז אני מתבלבל, אני חוזר לצל... לא, סליחה. הורדנו את זה בעריכה. קיבלתי את השאלה הזאת הרבה, גם בצבא וגם אחר כך, האם אני בכלל שפוי, למה עלית לארץ, למה באת לפה? הנקודה היא שאני מאוד, למרות שאני יושב פה כקונסול כללי של ישראל בלוס אנג'לס, וגם ביחד עם אלעזר, גם נציגים של המדינה באופן רשמי, יש לי הבנה ורגישות לעניין הזה של, יש דברים שקורים בחיים, גם אני אחרי שעליתי מצאתי את עצמי חזרה, וגם כפי שנאמר פה, בתפקידי הקודם שלי הייתי המנכ"ל בארץ של הקונגרס יהודי עולמי, שאנחנו עובדים עם הקהילות היהודיות ברחבי העולם, גם לדאוג להם, אבל גם לתמוך בישראל. אז אני גם מבין טוב את החשיבות של יהודי התפוצות, והחשיבות שלהם ומה שהם עושים בתמיכה של ישראל ולאחיינות של הדבר. עכשיו לשאלתך, אני אסיים. כן, אין ספק שחלק מההתלבטות שלנו לפני אחרי שקיבלנו את הזכות וקיבלתי את ההצעה למינוי, כן, אנחנו, הילדים שלי, הבן שלי הגדול נולד בארץ, 2 בנות נולדו בפלורידה, הבאנו אותם לארץ כתושבים חוזרים רק לפני קצת יותר מ7 שנים, ובאמת הייתה פה התלבטות. מצד אחד זה שליחות המדינה, מצד שני הגשמת חלום של לעלות לארץ ולגדל משפחה בארץ. בהחלט הייתה התלבטות, אבל בסופו של דבר באנו לפה כי זו זכות גדולה להיות בשליחות המדינה, ואני חושב שגם הבנות שלנו, שאגב, לפחות הגדולה מאוד רצתה להישאר בארץ, ואני חושב שזה מסובך ומורכב, ומצד שני זה גם אומר, זה הצלחה, למרות שאני מספר את הסיפור שכשבאתי הביתה, היא בת 16, וסיפרתי, קיבלתי מינוי, רציתי, כן, להרשים את הבת, לא משנה כל האנשים האחרים בחיים, אבל להרשים את הבת בת 16, קיבלתי מינוי מראש הממשלה, בלה בלה בלה, אז היא אומרת לי, אבא, אני מאוד גאה בך, אבל אני לא נוסעת איתך. זה מה שהיא אמרה, אבל בסופו של דבר היא כן באה. כי השורה התחתונה זה שהיא מבינה שהיא גם בשליחות. וזה מה שאנחנו נתנו לה להבין מבחינת החינוך, שהיא גם פה בשליחות בדיוק כמוני. אגב, רוב המשתתפים כאן, הקהל הוא ישראלי שגר בארצות הברית, נכון? אז דני... עוזי, אם שאלת על רוב המשתתפים פה, ברשותך דקה הפסקה. בסדר? כן. Not every one of the participants here in this audience, they are Jewish. We have here a group of Christians, I want you to know, which took the idea of birthright, which was talked this morning in the hall, and they made the same trip to Israel for 11 days. And this year we are going to have more than 2,000, which is the same number which was mentioned regarding birthright this morning. So I saw a few faces which already was in Israel. And I can tell you that we can't have a better advocacy for Israel
after what they are doing here in the campuses which they are there. So thank you for coming to Israel in PASES program, and thank you for being here with us today, even though that you still have to struggle understand Hebrew here. תודה רבה, אלעזר. תודה. תמיד הוא הוציא אותנו להפסקת פרסומת. דני, אני חייב לשאול אותך משהו. כשהגענו לכאן שני פוליטיקאים בכירים, אני לא רוצה לומר את שמם, כדי לא לסכסך. אני אומר לי, מה אתם בכלל הולכים לעשות בכנס של אנשים יורדים? מה זה? עוד ערוץ 7? אתם לא מתביישים? פוליטיקאים בכירים. מה היית משיב להם? קודם כל, יש מצב נתון. אני לא רוצה להתווכח יורדים, עולים, חלק... אבל יש מצב נתון. יש 700,000, לפי גרסאות אחרות, מיליון ישראלים חיים בארצות הברית. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות את ה-best of it. כשהתחלנו את הארגון, אמרנו מה אנחנו עושים. אנחנו בעצם שגרירים של המדינה. ובוא נגיד לך, מדברים על ישראלים בדרך כלל, אז היום הישראלים מתמאים בחברה היהודית, והם בעצם השגרירים. כל אחד מאיתנו הוא שגריר דרך אגב, גם כשאתם מגיעים למקומות, אתם מייצגים את מדינת ישראל, איפה שאתם לא נמצאים. אבל אני גאה במה שעשינו, אני גאה בישראלים שחיים פה, שאכפת להם מהמדינה. ותשמע, היום שתי הישראלים בעצם שהם הכי משפיעים כאילו בעולם הפוליטי. ובואו נסתכל על המצב כיום. כיום אנחנו לפני בחירות, זה לא סוד. יש לנו מצד אחד את מירם אדלסון, הרופאה דוקטור מירם אדלסון, נשואה לשלדון, אבל משפיעה מאוד על שלדון. הוא גם ציוני גדול, הוא טוען שהוא חצי ישראלי, מירם. הם המשפיעים הכי גדולים במפלגה הרפובליקנית. זאת אומרת, הם מדברים עם טראמפ, יותר קל מה שאני מדבר עם הקונסול שלי, או עם אלעזר שהוא ידיד, או עם חברים אחרים. ומדברים מהצד השני של המפלגה הדמוקרטית, יש לנו את חיים סבן, שנשיא ארצות הברית קלינטון יושן אצלו בבית, שהילרי, שהיא באה לחופשות, היא גרה אצלו במאליבו, ויש לו אוזן קשבת. זאת אומרת, מי שלא יהיה הנשיא בארצות הברית, יש לנו את הגישה, והם שניהם ישראלים. זאת אומרת, יש כוח אדיר לישראלים שכאילו, בעצם אתה קורא להם יורדים, אבל הם יכולים להשפיע על הפוליטיקה. עכשיו, ארצות הברית זה הידידה הכי גדולה שלנו. אף אחד מאיתנו לא רוצה לתאר מה יקרה אם ארצות הברית לא הייתה הידידה שלנו. זה האח הגדול. אם אנחנו רוצים להודות בזה או לא להודות בזה, הוא שומר עלינו. עם כל העולם והים המלא של שנאה. אבל יש לנו חוץ מזה עוד גם ישראל. בואו נסתכל על הדור שלנו, החבר'ה אצלנו. אז אצלנו למשל ב-IAC, אני אתן דוגמה, בארגונים הכי חשובים שהאמריקאים, ב-AGC, יש לנו את נתי סיידוף ודבי סיידוף שהם חברים, וברס רייד אתם יודעים על שעון אבן חיים, שהוא היום דירקטור ומשפיע. אם אתם מסתכלים על ארגונים אחרים, פדרציה או אייפק, הישראלים נמצאים בכל מקום, ואני מאמין, בגלל חוכמת חיים שלנו, לא לקחת שום דבר מהאמריקאים. הקהילה הישראלית היא אחת הקהילות הכי מוצלחות בארצות הברית, זה מוכח. אנחנו מוצלחים משום שיש לנו אולי חוצפה, שאתם קוראים לזה ביידיש, אולי את החוכמת רחוב שגדלנו ברחוב ויודעים להסתדר בכל מקום, אולי זה בגלל השירות בצבא, אבל זו קהילה מאוד מצליחה, ואנחנו בעצם מתווים את הדרך לקהילה ולדורות הבאים לתת בחזרה לקומיוניטי, מתחברים לקהילה היהודית, ואני מאמין, וזה החזון של כולנו, שהישראלים בעצם, או הילדים שלנו, הם יהיו מנהיגים של הקהילה היהודית בעתיד. אבל מבחינה ציונית זה נכון לבוא ולצעוק, אנחנו כאן, אנחנו גדולים, אנחנו אפילו גדלים, כאילו מבחינה ציונית. זה מצב נתון, תקשיב, יש לך מצב נתון, מה תעשה איתו? אתה יודע שכולם רוצים, ו-wishful thinking, שכולם רוצים לישראל. גם אני רציתי לחזור לישראל, חזרתי. עם אשתי חזרתי ב-96 עד 2002. אבל מה לרצות שעשינו את זה יותר מדי מאוחר, והילדים חזרו לפה, ובעקבות הילדים אתה הולך. אבל עם ישראל זה עם נודד, אנחנו תמיד על המזוודות, אם נסתכל על כל ההיסטוריה, הוא תמיד נדד העם היהודי, הוא תמיד, זה עם נודד. אתה יודע מה, במדינת ישראל יותר אנשים... לא הייתה לנו מדינה. מה? אני הסכמתי איתך את המשפט הזה. זה עם אנחנו ישראל, הוא יכולים צריך תמיד- להפסיק לנדוד. אף פעם כשהוא נדד, לא הייתה לנו מדינה, עכשיו יש לנו אני מדינה. חשבתי, דני, שאתה אומר, אני מקווה שהילדים שלי יכול להיות. יעלו לישראל, תשמע, ואתה אומר, אברהם- לא, שהם יהיו מנהיגים שם. אברהם אבינו חי 400 שנה במצרים. אתה רוצה שנחכה עוד 400 שנה, דני? לא, יש סבלנות, שמע, אני לא אומר 400 שנה, אבל אני אומר, בהיסטוריה, בסך הכל, ההיסטוריה מראה לנו, יש לנו מדינה, אני חושב שיהודים תמיד חיו בגלות, בדיאספורה, וזה די בריא, כמה שזה לא נשמע, שגם היהודים יחיו במקומות אחרים חוץ מישראל, ויהיה להם כוח השפעה במדינות האלה, בייחוד בארצות הברית ובמקום אחר. מעניין אותי אם גם לכם יש רגשות מעורבים ביום כזה, כלומר, האם גם לכם יש את הרגשות המעורבים בין, זה חשוב מאוד ואנחנו פה ואנחנו איתכם,
להיות איתכם ובאמת גם לחבק את הקהילה ולחשוב איך מחזקים אותה, לבין עדיין, האם אנחנו רוצים לחגוג את הדבר הזה? מעניין אותי באמת אם גם לכם יש רגשות מעורבים סביב זה. תשמע, יש מחיר כבד לחיות בארצות הברית. כולנו יודעים את זה, זאת אומרת, זו מדינה גדולה, יש מחיר שאתה חי בארצות הברית. אין כמו המשפחה בארץ, אין כמו יום שישי בארץ, אנחנו כולנו משלמים את המחיר, והמשפחה, שחלק מאיתנו נשארת בישראל. אין, יש מחיר לכל דבר, יש את המרחקים, הילדים שלך היום לומדים באוניברסיטאות בכל מיני מקומות, הילדים שלך יכולים, הילדים שלי, חלק בניו יורק, הכל, אין, אנחנו משלמים מחיר. אבל יש מצב נתון, let's make the best of it, אומרים באנגלית, אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שאפשר, ומדינת ישראל זה ב-DNA שלנו. תשמע, אני פותח היום את ynet, לפני שאני פותח את ה-LA Times או את הניו יורק טיימס והכל. והחברים שלי אותו דבר, אנחנו חיים את ישראל, נושמים את ישראל, ואנחנו חיים אומנם פה, אבל לב שלנו שם במזרח. אלעזר, כשאתה שומע את דני, אתה לא מתחלחל קצת כאדם ציוני שתרם עשרות שנים וסיכן את עצמו וחירף את נפשו לכך, אני בכוונה מגזים ולא להיפגע, שהוא מגדל דור חדש של ישראלים בארצות הברית שלא יתגייסו לצה"ל, לא יהיו חלק מהחברה הישראלית. זה לא נכון שלא יתגייסו לצה"ל, סליחה שאני מתקן אותך. יש לנו את הצופים פה, יש לנו היום אלפי ילדים בצופים, 450 גרעין צבר, הגיעו, וזה בזכות זה שתמכנו וזה בזכות זה שה-IAC תמך בצופים, בתרומות, בכספים, ואנחנו תמיד מראים את הדרך, וזה לא נכון. אגב, אם נגענו בנקודה, זו נקודה חשובה מה שאתה אומר, כי הרבה מהישראלים, הרבה צעירים, עוזבים הכל, הולכים להתגייס וחוזרים. כמה באמת מהקהילה הישראלית עושים את זה? אין לי מושג, אין לי סטטיסטיקה כמה חוזרים, אבל אנחנו מעודדים. לא, עולים כדי להתגייס מסיבות ציוניות וחוזרים, אבל את התרומה שלהם בצה"ל הם נתנו. חלק, אין לנו סטטיסטיקה. בטח אלעזר שטרן יכול לומר. כן, זה מספרים, לא, הרבה פחות. 450. זה מספרים מאוד 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 קטנים. צריך להגיד. אבל יש התחלה, יש התחלה. נכון, רגע, סליחה. שנייה, א', בוא נגיד, כבר הזכרנו את החיילים הבודדים שבאים מכאן, אני אומר לכם, צריך להצדיע להם, וגם להורים ששולחים אותם, שזה הקהל שלנו. אני אומר לכם שלהיות אבא לחייל כשאתה גר בישראל זה קשה, להיות אבא לחייל כשאתה גר באמריקה והבן שלך בישראל זה קשה מאוד מאוד. אז קודם כל צריך להעריך את זה, ולהגיד תודה לחיילים עצמם וגם למשפחות שלהם. חייל כמעט לא נוסע לישראל בלי שהורים חינכו אותו לזה. ואת זה צריך לשים. יש לנו כאן דוגמה, דרך אגב. יש לנו דוגמה חיה פה, שהוא גם אחראי על חיילים בודדים, אלי פילטוביץ', ששני הבנים שלו, הבן והבת, סליחה. הוא לא אחראי, יש לו ארגון שהוא נהדר. יש לו ארגון, אבל גם יש לו דוגמה אישית. כן, אני יודע. בסדר, אוקיי. אז רק אני רוצה להשלים שנייה את המשפט. כן. תראו, אני יכול להגיד ככה, עד שבאתי לכנס הזה, הייתה לי הגדרה למה זה רגשות מעורבים. אז אומרים שרגשות מעורבים זה כשאתה רואה את האוטו החדש שלך מתגלגל מעבר לסלע וחמתך בתוכו. אז אמרו לי, זה רגשות מעורבים. דרך אגב, ככל שהקהל מתבגר, אז אומרים, זה לא רגשות מעורבים. זה ברור. אבל, Scott, I will tell you, when you see your new car rolling over a cliff and your mother-in-law she inside, you know, this is dilemma. Mixed feelings. Okay, yes, mixed feeling. Okay, but, אתה בא לכאן, אני מתנצל בפני כל החמות פה, אבל אני רוצה להגיד לכם, שכשאתה חושב אם אתה בא או לא, אז יש לך רגשות מעורבים, בדיוק כמו שעוזי דיבר כאן. מצד אחד, כן, אנחנו, לפחות כשהיינו ילדים, אתם יודעים מה רבין אמר, על מי שעזב את הארץ. נפולת של נמושות, אנחנו יודעים מה אומר. אוקיי, בסדר. ואתה אומר, אוקיי, ועכשיו את עוזי שאלו, במיוחד שעוזי נמצא בצד ההוא של המפה הפוליטית, לפחות התקשורת שהוא מנהל, לא יודע, הוא אישית, ושואלים אותך, תגיד, מה אתה עושה פה? מה אתה בא לפה? אני רוצה להגיד לכם, אין לי רגשות מעורבים. אני בא לפה בגלל שאני חושב שאני צריך להיות פה, בלי רגשות מעורבים. אני חושב שזה הדבר הנכון להיות כאן. אני חושב, ואני גם חושב שהדבר הנכון זה שאתם תהיו בישראל. אבל אתם פה, כמו שדני כבר אמר. וכשאתם פה, אני צריך לעשות הכל, לעזור לכם שזה לעזור לי.
כדי שאנשים שיהיו פה ישמרו על הזהות, תעזבו אתכם מהזהות הישראלית, זה לא יעזור, מהזהות היהודית, ציונית שלהם, שהיא גם ישראלית, אבל שלא יתבלבלו ולא יחשבו שאפשר לחיות פה בלי להיות יהודי ולהיות קשור לישראל, וכדי שהילדים שלכם, שאני אמרתי את זה בפאנל בבוקר, החשש שלי שבעוד 20 שנה העולמות האלה ריקים, בגלל שהיהודים האמריקאים שכאן, הישראלים, יהודים, אמריקאים שכאן, הילדים שלהם, כן, יש כמה בתים שמדברים עברית, כן, יש כמה בתים ששולחים את הילדים לשרת בישראל, אבל הרוב לא, נגיד את האמת. ואז אתה שואל את עצמך, מי ימלא את האולמות האלה שהמילוי שלהם חשוב לנו בעוד 30 שנה? ולכן אני פה, כדי לוודא שהאולמות האלה יהיו מלאים לא על ידי הילדים שלנו שיבואו לפה, אלא על ידי הילדים של האמריקאים, של היהודים שחיים כאן. ולכן, במקרה הזה, אין לי רגשות מעורבים. דני, אתה נעלבת מדבריו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, שכינה אתכם בשמות? תשמע, זה... אגב, זה לא רק ראש הממשלה, זה דברים גם אישים אחרים. אני חושב שהמדיניות שלה... כן. אני חושב שהבן שלו, גם אם אני זוכר לך בארצות הברית, חזר, אבל זה לא נקודה. אני לא נעלבתי. תשמע, זכותו של כל בן אדם להגיד מה שהוא חושב. אני, כמו שאלעזר אמר, יש מצב נתון, אנחנו צריכים להתמודד איתו. זה לא יעזור מה שהוא אומר, ואנחנו לא נעלבים. כולנו ליווינו במזרח, ואין ספק. ואתה רואה פה את הענות של 2,100 ישראלים, אתה רואה מה קרה פה ב3 שנים, ואתה רואה את המעורבות של הישראלים בכל ארגון, בכל מקום. ואני נתתי דוגמה קודם כל, שאלעזר דאג, ובפאנל הקודם אלעזר אמר, באמת, אני לא יודע מה יהיה. אז יש דוגמה של גיא בכור, שחלק מכם מכירים אותו, בחור שבגיל שנה הגיע לארצות הברית, היום הוא הקוד-שרמן של לוס אנג'לס, הוא התמנה עכשיו של IAC בלוס אנג'לס, אחרי 36 שנה. אז זאת אומרת שיש תקווה, לא צריך לחכות 400 שנה. יש 36 שנה, אבל יש תקווה. תראה, כל ישראלי שאני מכיר והרבה שהוא הגיע לארצות הברית, הוא באיזה יום אחד אמר, אני רק קנה את המולטי סיסטם, ואתם מכירים את הסיפור, וטלוויזיה, והמזוודה הייתה מוכנה, אצלנו אותו דבר בבית, ובכיתה א' אני חוזר, הילדים לומדים. אבל המציאות יותר חזקה מכולנו. ובמציאות הזאת אתה צריך להתמודד. תשמע, ואני חושב שהישראלים פה, באמת, החבר'ה שאני מכיר אותם, אנחנו לומדים הרבה מהיהודים, יש להם נתינה גדולה, גם למדינת ישראל, אני עושה במקרה, וחברים שלי עושים גם עסקים במדינת ישראל, ואנחנו באמת חיים את מדינת ישראל 24/7, חיים את מדינת ישראל. אתה יודע מה? בוא אני אספר לך סיפור, ואולי יש אחרים שמרגישים אחר. כשאני שומע עד היום את התקווה, יש לי צמרמורת. וכשאני שומע את ההמנון האמריקאי, לדאבוני זה לא קורה לי, ואני יודע שהרבה גם כן. אבל שאני גם פה, שאני שומע כל פעם את התקווה, ורגשי אשמה, יש לכולנו. לכולנו יש רגשי אשמה איפשהו. וכולם חולמים שיום אחד, אני ואשתי, אז אני יכול לתת דוגמה אישית, אז מזלנו התמזל, וקנינו דירה בארץ, ואני מבלה יותר ויותר, ואני מקווה גם שבפנסיה יותר ויותר בישראל. וקניתי גם דירה בישראל, והבן שלי עכשיו מגיע לדירה, והילדים מגיעים לדירה. אבל חבר'ה, אני יודע שהילדים שלי זה כבר מאוחר. הילדים שלי, ואני צריך להילחם, ובגלל זה כמה אני צריך להילחם על הנכדים, לא על הילדים. הילדים זה דור ראשון, אני צריך להילחם על הנכדים שלי שישארו יהודים. אגב, מעניין אותי לדעת אם בכלל יש הבדל בין ישראלים לבין יהודים אמריקנים, ולמה אני אומר את זה? כי הזכרת לי עכשיו שדיברת על התקווה, שהתארחתי אצל מישהו בלונדון לפני כמה זמן, והיה פיגוע באותו בוקר, פיגוע קשה שבטעות חיילי צה"ל ירו ברב מרצבך, וחשבו שהוא מחבל וירו בו, ואב ל7 ילדים, והוא נהרג. ואני זוכר שבאותו בוקר אני הייתי כל כך חמום, לא יכול לדבר, ואני בא לבית שהוא יהודי, מכובד, ואני אומר לו, תשמע, אתה לא יודע מה קרה בישראל? ואני, מה קרה? אמרתי לו, היה פיגוע, היה בטעות חיילי צה"ל ירו באב ל7 ילדים והרגו אותו. ואז אני זוכר שהוא עושה לי, מגבות אתה צריך? ואז הבנתי כמה אנחנו מאוד מאוד מחוברים למה שקורה בישראל, וכמה במקרה הזה בריטים, כשהם יהודים, אבל הם לא חיים את מה שאנחנו חיים. האם סתם יש הבדל בין הקשר של היהודים האמריקנים לישראל, כמו בהקשר הזה שהם חיים ממש, אני בטוח פה שרוב הישראלים חיים את הטרור גם שהם נמצאים בלוס אנג'לס או במיימי, בין יהודים אמריקאים לבין יהודים ישראלים? קודם כל, אני חושב שאין ספק שיש הבנה עמוקה יותר או שונה יותר
וזה חלק מהיתרון של התרומה שהקהילה הישראלית האמריקאית יכולה לתרום, שבאמת יש קשר אחר, אלה שבאמת נולדו שם, גדלו שם, שירתו בצבא, מבינים את התרבות קצת אחרת. וזה חלק מהיופי, ממה שחייבים להודות. ואני חייב להגיד, אני יושב פה ליד דני, ואני חושב שהוא מרגיש בנוח, אבל קצת תוקפים אותו, קצת מתגונן. אני יודע, אבל אני רוצה להגיד, ולי קל להגיד את זה, כי אני יכול לקחת את הקרדיט כאילו, אני רק נכנסתי לתפקיד בלוס אנג'לס בקושי לפני חודש. אני עם הרבה גאווה אומר שדווקא הקונסוליה בלוס אנג'לס, היינו הראשונים. אהוד אנוך, שהיה בתפקיד קונסול כללי לפני, לא רק קודמי, אבל 3 לפניי, ביחד עם דני ואחרים, שהיו הראשונים באמת לזהות את ההזדמנות פה, ולקחת את הצעד הזה, ולהקים את הארגון הזה. וצריך קודם כל, אפשר לדבר, ואני מסכים עם אלעזר, אני רוצה לראות את כל עם ישראל עולה לארץ וחוזר לארץ ומחזק, לא רק הישראלים. אבל קודם כל בואו נכיר בדברים הטובים. זה נכון מה שאתה אומר, יש הבדלים, ורואים את זה היום, יש הבדלים בין הקהילה, מה שנקרא היהודית-אמריקאית, או ה-traditional Jewish community, לבין הקהילה הישראלית האמריקאית. זה מגמות וזה הכללות, אבל אפשר להגיד, קודם כל, לא משתלבים אחד עם השני. נכון, יותר... אין השתלבות. אין השתלבות, יש יותר, אבל דרך אגב, זה אחד ההשלכות החיוביות מהכנסים האלה, כי בכנס הזה, לפי מה שאני רואה, ואולי זה משהו שאפשר לשפר בשנים הבאות, יש פה גם נציגים ממה שנקרא הקהילה היהודית-אמריקאית, ואולי צריך לחשוב באמת ולעשות חשיבה, לעשות מיפוי ולשלב אותם יותר. אבל קודם כל זה כבר משהו טוב, וגם וזה נאמר גם, אני חושב שאדם אמר את זה ואחרים בפתיחה, עצם זה שדני ואחרים הקימו את הארגון הזה, מלמדים את הקהילה הישראלית-אמריקאית את המושג של נתינה, משהו שפשוט לא היה בתרבות. אז מה שאני מנסה להגיד זה שיש דברים בתרבות שיש ערך מוסף הישראלים האמריקאים מביאים, כמו ההבנה העמוקה עם מה שקורה בישראל, ויש דברים שאפשר ללמוד מהקהילה האמריקאית היהודית, כן. כמו נתינה והרבה דברים אחרים, ומה שקורה פה, וחייבים לזהות את זה, זה תהליך. ואני חושב שזה ה-good news, כי זה רק ישתפר. יש המון מה ללמוד אחד מהשני, מהקהילות האלה, ושזה לא יהיו קהילות, שבאמת, שנגיע לבאמת כמה שיותר השתלבות, כי מבחינתי גם האמריקאים היהודים פה והישראלים האמריקאים פה, כולם חלק אינטגרלי מהעם היהודי, וזה באמת מה שחשוב, מה שאלעזר אמר, הישראליות, הציונות, קודם כל שזה יהיה בנוי על בסיס של זהות יהודית, וזה מה שמטריד אותי. אני מסכים עם דני we have to make the best of what it is, אבל כדי שזה יהיה sustainable, חייבים שיהיה בסיס, על בסיס של קודם כל זהות יהודית. חשוב. אני רוצה רגע להגיד לך, לא יודע, אתה חדש באמת כאן, אבל בוא נגיד לך מההיסטוריה, לא, באמת. ואין לי ספק שאתה תהיה גם קונסול מעולה, אני רואה את האהבה שלך לקהילה, ונפגשנו כמה פעמים בהזדמנויות שונות. אבל אני רוצה להגיד משהו. כשהגענו לפה, ואני הגעתי לפני הרבה שנים, היה בעיה עם הקהילה היהודית. כשנפגשנו מנהיגים, ואדם ואני ועוד מישהו עם אחד מראשי הקהילה, הוא אמר, באנו ביקשנו עזרה בשביל להקים את הארגון, זה היה ב-2007, הוא אמר, לא יודע מה אתם עושים פה, לכו להילחם בישראל. זה הייתה התגובה של הקהילה. ובכנס בירושלים שהשתתפתי בו גם כן, היה אחד מראשי הפדרציה בניו יורק, והוא אמר, ביקשו ממני עזרה, אני לא יודע למה אני צריך לעזור להם, לקהילה, יש לי כל כך הרבה קהילה רוסית וקהילה פרסית והכל, למה אני צריך לעזור לקהילה הישראלית. אז בואו ניתן לכם עובדות היום. היה פה ריצ'רד סנדר, שהוא ראש הקהילות, הוא דיבר גם בפאנל. אנחנו לא חיכינו שיום העצמאות יחגגו, באנו לפדרציה, ביקשנו מהם לעשות מאצ'ינג לפאן, הם סירבו, הקמנו בעזרתו של נתי סיידוף וחברים אחרים, הקמנו את המושג שנקרא פסטיבל ישראל. 15,000 ישראלים משתתפו ולא חגגו את יום העצמאות, מתוכם 30% יהודים.
בניו יורק, אחרי קצת קהילה יותר חדשה, שהקמנו אותה לא מזמן, את הסניף של IAC בא לפדרציה, השנה שעברה, לא נתנו להם, השנה הפדרציה מימנה את כל הפסטיבל, הגיעו כ-40% יהודים לפסטיבל בזה. בטורונטו, בפדרציה, הישראלים משתתפים ב-JCC ויש שיתוף מעולה. בבוסטון יושב פה חברי אבי שהוא בנשיונל בורד, פרופסור אמוזלינו, והוא יודע את הקשר שיש, והם חיבקו אותנו, הפדרציה בבוסטון מחבקת את הישראלים ועושים פעילות, יש שינוי בקהילה היהודית. זה משהו שאנחנו יצרנו, אתה יודע, בצבא, ואלעזר יודע, אחריי, אז אנחנו לקחנו את הסיפור הזה של אחריי ועשינו, קמנו ועשינו מעשה, והיום הישראלים הם כוח חזק מאוד בקהילה היהודית, עם ההתבוללות הגדולה שמדברים עליהם הכל, היהודים עצמם מבינים שהם צריכים ביחד, ואנחנו גם מבינים את זה, צריכים לחבר ביחד, ואנחנו עושים פעולות ביחד, הם משתתפים. כן. וזה הישג שלא היה קיים לפני 10 שנים, והיום הוא קיים, הרבה בזכות ה-IAC. שרון, רצית לומר איזושהי הערה, לפני שאני אעבור לנושא הבא? קודם כל, רק להתייחס להבדל בין היהודים האמריקאים או יהודים בבריטניה לישראלים, אז כמובן שאי אפשר להשוות כשההורים שלנו יושבים בישראל והמשפחה והחברים, רמת הקשר והמחויבות שלנו היא שונה. אבל הייתי שמחה אם נחזור קצת לנושא הפאנל ונדבר גם על הצד השני, על המדינה והיהודים בתפוצות ולא רק על מה שקורה פה. עוד רגע אנחנו ניגע בזה. יוני, אתה רצית לומר, אתה מסקר את תחום התפוצות והזהות היהודית שדיברו על זה כאן האישים המכובדים, אתה מכיר את זה מקרוב. אז זהו, זה באמת, זה הולך לשני כיוונים, וגם קהילות שפגשתי וגם הרבה דברים שראיתי ולמדתי בימים האלה שאנחנו פה. אז דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על התבוללות, כמעט כל ארגון שאנחנו שואלים אותו אם אתם נלחמים בהתבוללות, אז אומרים דבר ראשון כן. אבל יש שמנסים לחשוב איך זה עובד בפועל, צריך להיות מאוד פוליטיקלי קורקט. חשבתי על זה פתאום, אם היינו רואים מהצד את הקהילה ההיספנית, קמפיין גדול, תתחתנו רק בתוך הקהילה. צריך להבין שהמלחמה בהתבוללות זה מלחמה לא כל כך פשוטה, אם נתחילו, בינתיים לא ראיתי אף ארגון שאומר, marry only Jewish. נכון? צריך להיזהר עם זה, וצריך להבין ולהיות רגישים שזה... JDate, בדיוק. JDate זה אתר, אבל עדיין זה קמפיין שצריך לראות איך עושים אותו בצורה עדינה. דבר שני, או תופעה מעניינת, שוב, אתם בעצם האנשים עצמם, אתם תגידו אם זה נכון או לא, אבל מה שאנחנו שומעים מהאנשים שיורדים, שמעתי ממישהי שהיא אמרה, אני הייתי בישראל בכלל לא קשורה למסורת ולשום דבר, ועליתי עם חברות, ופתאום כולם בורחות לי לבתי חב"ד ולדברים כאלה, אני לא מבינה, פה באמריקה יש קונסרבטיבים, יש רפורמים, יש דברים שיותר מתאים למה שהייתי בחו"ל, והמון חברות שלי הולכות לבתי חב"ד, והיא אומרת, כשמתרחקים לפעמים, הם דווקא מתקרבים, ואני חושב שדווקא הצמרמורת שדני דיבר, בתקווה יש צמרמורת שדני מרגיש, ואני חושב שאנחנו שגרים בארץ אפילו לא מרגישים. כלומר, יש צמרמורת מיוחד, אני אומר, לא, שדני מרגיש יותר מאיתנו. דווקא שהוא מרחוק. אני שומעת את התקווה, יש לי דמעות בעיניים, גם לא אני. רק צמרמורת. גם אני, והדבר האחרון זה שבאמת הכל חינוך. כשאנחנו פוגשים הרבה פעמים את החבר'ה שמגיעים בנפש, הרבה מהעולים שמגיעים בנפש, זה חבר'ה שהמשפחה זה יורדים, כל מיני חבר'ה שמתגייסים, ואנחנו כעיתונאים מאוד אוהבים שהמסוכרים, המרואיינים בוכים, אז אני שואל אותם, את ההורים, תמיד את אותה שאלה, אתם יודעים שזה אשמתכם, ואז הם בוכים, כן, זה אשמתנו בחינוך והכל, אז זה הכל עניין של חינוך, חד משמעית. אתמול העלינו ידיעה באתר שלנו על דודו זר, למי שמכיר אותו, השחקן, ברבר נחמד, מי שבן גילי, אני לא יודע, זה בשנות ה-80 וה-90. עם שם משפחה כזה, כן, זר, אזרח. הוא החליט לעזוב את ישראל, הוא היה גר ברעננה, אם אני לא טועה, עזב ללוס אנג'לס, והוא כתב בפייסבוק פוסט נגד אלה שתקפו את שרת התרבות מירי רגב. והוא חטף הרבה בתגובות, גם בפייסבוק, מה אתה בכלל? מי אתה בכלל שתדבר נגד מה קורה בישראל? בכלל אין לך זכות דיבור, אתה עזבת את הארץ, אתה בלוס אנג'לס, אין לך שום זכות דיבור. ואני רוצה לשאול, גם נתחיל באלעזר, האם לישראלים שהחליטו לרדת ללוס אנג'לס, לפלורידה, בכלל לארצות הברית, ללונדון, יש להם זכות לומר משהו או להציע, לתת עצות ואפילו לבחור בקלפי כל 4 שנים. אני אגיד לך ככה, אתה תופס אותי באמצע המחשבה, בגלל שאני מנסה לברר לעצמי אם אני חושב שאין לו זכות
להגן על מירי רגב, בגלל שזה להגן על מירי רגב, או זה בגלל שהוא גר פה. אני קם ויוצא. אני קם ויוצא, לא? כן. אני מאוד חושב, לא, אני חושב שיש לכם זכות, חובה, להתערב, אבל לא בזה. מה שעושה שרת תרבות בתוך האומנים שחיים בישראל, זה לא עסק שלכם. אלא אם כן זה משפיע עליכם. זאת אומרת, על מי שחי פה. בחירה בטוח לא. מה אתם השתגעתם בחירה? בקושי החרדים מותר להם להצביע. אתם תצביעו, אתם משלמים את המחיר של ההחלטות? אתם תצביעו למישהו שילך למלחמה מחר? אתם תעמדו במחסומים ביהודה ושומרון? אתם תלכו להילחם? מה פתאום שתצביעו? מאיפה יש לכם בכלל את המחשבה הזאת להצביע? מי ששולח את הילד שלו להילחם בישראל, שיצביע. אפילו לא את הכסף. גם לא, מי ששולח את הכסף שלא יצביע. עכשיו תגידו לי למה אני אומר, אני חושב שמי שמצביע צריך לשלם את המחיר על ההצבעה שלו. רגע, אתה לא רוצה שנבוא אם תהיה מלחמה? סליחה? אתה לא רוצה שנבוא לשרת במילואים אם תהיה מלחמה? אתם לא תבואו, תעזוב אותך, נו. אתם תעזוב אותך, נו, לא, אל תבואו, בסדר, אל תבואו. התשלום למעונות, אני רוצה שתבוא לא כשיש מלחמה. אני רוצה שתבוא עכשיו לעמוד במחסומים. מה זה כשיש מלחמה? את התוצאות של ההצבעה שלך, אם סליחה, תן לי להגיד לך, לא שנייה, תן לי, רגע, סליחה, רגע, אני אענה לכם. תן לי, אני אגיד לכם, לא צריכה אתכם, היא צריכה אתכם, חבר'ה, אל תהפכו את הסדר. אתם פה, בסדר? המדינת ישראל הכי צריכה אתכם שם, נקודה. אתם פה, היא צריכה אתכם פה בגלל שאתם פה. אבל היא הכי צריכה אתכם שם. אתם צריכים עכשיו לפרק את התנועה הציונית, ולהקים אותה מחדש, ולהגיד שלא משנה אם תלך לאמריקה, לאוגנדה או לירושלים, העיקר שתייצג את ישראל. חבר'ה, אל תהפכו את הדברים, בסדר? לא אתן לכם את הפריבילגיה הזאת. אנחנו צריכים אתכם בישראל, נקודה. אחרי שאתם פה, אנחנו צריכים אתכם פה, כמו שאתם, שתהיו הכי טובים בשבילנו. זה שאם יש מלחמה, שבעזרת השם לא תהיה, אבל את המחיר של הבחירה הפוליטית אנחנו משלמים כל יום לטוב ולרע. וזכותו של עוזי והקהל הקוראים שלו להצביע בעד ארץ ישראל השלמה, ובעד נגד פשרה עם הפלסטינאים, בגלל שהם גם משלמים את המחיר. ואני אצביע, יכול להיות אחרת, יכול להיות לא. לנופף בדגל שביום כיפור באו כמה מתנדבים מכאן, אל תעשו טובות, אנחנו צריכים אתכם כל יום. ואת המילואים עושים כל יום. וילדים ששולחים לישראל זה לא אחד מ4 ילדים, זה את כולם שישרתו בצבא. אל תנסו למסמס את ההבדלים האלה, בגלל שזה לא עוזר לכם. אתם לוקחים את הוויכוח למקומות, לדעתי, הלא נכונים. תיקחו את הוויכוח לדיון של מה משותף לנו, מה אנחנו רוצים לעשות יחד, מה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, ואל תגידו לנו אנחנו כמוכם מבחינה ציונית, בגלל שאתם לא. אבל אל תעשה דה-לגיטימציה לעובדה שאני פה, כי הגורל הביא אותי לפה, אני לא מתנצל על זה, ואני ישראלי. ביקשתי ממך להתנצל? אל תתנצל. אתה לא ישראלי כמוני. אתה לא ישראלי כמוני. אתה לא משלם מיסים כמוני, אתה לא משרת כמוני, הילדים שלך לא משרתים כמוני. אל תגיד לי שאתה ישראלי כמוני. חבר'ה, בוא נדבר בתרבות, בלי צעקות, בלי ליכוד. אז מה? כל הכבוד. כל הכבוד. אתה לא יכול להגיד לי שאני לא כמוך. אני יכול להגיד לך שמבחינה ישראלית אתה לא כמוני. אז אני יכול להגיד לך, אל תגיד לי מה אני יכול. אני נמצאתי במדינת ישראל, אבל אני בדיוק עשיתי מה שאתה עשית. אתה יושב פה בזכות הישראלים, אתה בא לפה ונהנה בגלל שכולנו נמצאים פה. אתה נהנה מכל זה, אתה יושב בכנסת ישראל, עשית את מה שעשית, כל הכבוד לך. אבל אתה לא יכול לבוא להגיד לישראלים שיושבים פה ונמצאים פה, שירתו בצבא, שולחים את הילדים. מי אמר לך שאני נהנה פה? דבר על קבלת החלטות. אז למה אתה לא בא? אני רוצה להגיד לך חד משמעית, לא להכחיש, אני יכול להיות נחמד איתך. אני לא רוצה להיות נחמד איתך. אני רוצה שגם אתה תהיה בישראל. יש משמעות למה זה ישראלי. עשיתי מילואים עד הגיל שהייתי יכול לעשות מילואים.
עברתי את הגיל של מילואים, אני נמצא פה. אתה לא יכול לבוא להשאיר פה אף אחד. אני האשמתי? אתה רצית אני האשמתי? אני האשמתי? הוא דיבר על זכות הצבעה, בוא נמקד את הדברים. אני האשמתי? לא, אני לא רוצה להעביר את העמדות. סליחה, תקשיב לי רגע משהו. לא האשמתי. לא האשמתי. לא האשמתי. חבר'ה, בוא נשב נירגע, יש לי גם תשובה לא האשמתי. לא האשמתי. אני חושב שזה חוצפה ממך להגיד לך שאני בא לפה ליהנות. תדע לך, אני סובל כשאני שומע אותך. אני סובל כשאני שומע אותך, אתה ביקשת ממני לבוא לפה. אני יכולתי ליהנות במקומות אחרים יותר. אתה חצוף. תודה לך שהגעת. כן. דני, אנחנו לא רוצים את הדיון, אבל אני רוצה להעלות שאלה אחרת ולענות לאלה. דני, השאלה העקרונית שהייתה פה, המעניינת, אנחנו ניגע בשאלה הזאת. האם, א', הזכות ההצבעה, ב', האם הוא, אותו יהודי שם, הוא ישראלי בדיוק כמו אלעזר שטרן? אם הוא שירת בצבא ונלחם בצבא כמו אלעזר, ויש כאן חבר'ה שנלחמו וסיכנו ונפצעו, ויש לי קצינים וחבר'ה כאלה שנסעו לארצות הברית מסיבות שלהם, אני לא יודע, זו שאלה שאני מתלבט בה, וכמו שאלעזר אומר מצד לצד, תראה, יש לי התלבטות. מצד שני, מדינת ישראל נותנת היום זכות בחירה לערבי עם תעודה כחולה שיושב בכלא הישראלי ורצח יהודים. ולחבר'ה קצינים או חבר'ה שסיכנו את החיים שלהם נפצעו, אין להם זכות. אז מה שהם צריכים לעשות, לעומת סם שהוא אזרח אמריקאי גם, הם צריכים לעלות על המטוס. אני כבר לא. לא, אבל היית, סליחה, או אמריקאי, הם צריכים לעלות על המטוס, כמו שברק אז ארגן בזמנו, שהיה שיירות של מטוסים לישראל, אני לא יודע מי מימן אותם, זו שאלה בפני עצמה, והלכו להצביע. אז כל אחד יכול להצביע, ישראלי גם. אבל זה מבחן בחוק, סביר. יקר, רק שנייה. זה מבחן סביר. אם הוא מגיע לישראל, אז בוא נשנה את החוק. אבל אם הוא מגיע לישראל, יש לו זכות בחירה. אבל אני שואל אותך, לבחור שרצח יהודים והרג יהודים ויושב בכלא עם תעודה כחולה, יש לו זכות יותר מהיהודי הזה. אני חושב שלא צריך לתת לו להצביע. אבל זה החוק, אלעזר, זה החוק. אבל אתה לא שאלת אותי אם אני מבסוט מכל החוקים. אז אתה רוצה שאני אעלה למטוס, דקה. אתה לא שאלת אותי אם אני מרוצה מכל החוקים, יש הרבה חוקים שאני לא מרוצה. לא, אבל אתה אומר שאין לי זכות בחירה. אתה רצית שנעשה חוק אחר. לא רציתי. דני, גם ישר דילגנו למלחמות. אתה רוצה שכל הישראלים שגרים באמריקה יחליטו אם יהיה לי תקציב שנתי או דו-שנתי ביום יום שלי, אם אני אשלם על המעונות. אני לא אמרתי את הדעה שלי, אם שמעת אותי, לא, בסדר, אבל צריך להבין שזה לא... אני אומר שבעצם החוק אומר שאם אתה תגיע לישראל במטוס של אל על ותשלם את הנסיעה, אתה יכול להצביע, ועשו את זה גם החרדים בניו יורק. נראה לי דווקא מה טוב לרצינות. לא, דקה, אז אני רק אומר, אז אתה צריך, מה שאלעזר אומר, אני אומר, זו מחשבה, בכלל אתה יכול להגיד, לישראלים אין זכות בחירה, אפילו הם ייסעו לארצות הברית. כלומר, רק תושב. רק תושב. זה משהו אחר. אבל אני גם אומר, אני מסכים עם אלעזר, אני אומר שאל תיתן גם זכות לערבים, שפשעו נגד מדינת ישראל ורוצחים, אל תיתן להם זכות בחירה, אפילו שיש להם תעודה כחולה. אנחנו החלטנו את זה בפה אחד, כולנו מסכימים איתך לנושא הזה. שרון, מה את חושבת? מגיעה להם זכות בחירה? אני חושבת שאלעזר אמר את זה בדיוק כמו שאני מרגישה, ולא, לא מגיעה לאזרחים מחוץ למדינת ישראל זכות בחירה, כי בסוף, כמו שכולנו אמרנו פה, ההצבעה משפיעה על החלטות הרות גורל, ועם כל הכבוד, אני לא חושבת שיש מקום לכמעט מיליון ישראלים מחוץ למדינת ישראל להשפיע בכזאת צורה עלינו. אגב, שמעתי פשרה מעניינת, שמעתי הצעת פשרה מעניינת, וזה לגבי הנשיא. כלומר, יש את הרצון הזה להרגיש את הקשר, הצעת פשרה מעניינת. זה מעניין שבארצות הברית יהודים שעשו עלייה, הם יכולים להצביע עם טראמפ או הילרי קלינטון. גם צרפתי יכול להצביע היום בשגרירות בצרפת, בכל מדינה בעולם, עם פספורט אתה יכול להצביע בשגרירות. בסדר, אבל צרפת וארצות הברית לא מתמודדות לפעמים עם הדברים שבישראל, ואני לא חושבת שגם אנחנו צריכים להיכנס לפנקסנות מי יותר או פחות ישראלי כאן. אני לא אמרתי שזה נושא למחשבה, לשנות את החוק. אנחנו רואים שגם הקמפיין של טראמפ משקיע הרבה כסף בזה, זה עסק רציני, ההצבעה מחול. אני רק אגיד בקצרה, רק ש... האמת היא ששאלת שתי שאלות. שאלת גם אם יש זכות לתת עצות. זה בכלל נראה לי לא רלוונטי, כי יהודים ייתנו עצות בכל מקרה, אז לדעתי לי לא מפריע שיגידו מה שרוצים להגיד, גם המירי רגב וגם הדברים האחרים. מיוחד שזה דודו זר. שמדובר בעניין של ההצבעה, ופה אני יכול לתת גם זווית ראייה של... אני ויתרתי על האזרחות האמריקאית שלי לתפקיד הזה, אבל הרבה שנים הייתי dual citizen וגרתי בארץ גם כאמריקאי וגם הצבעתי משם כאבסנטי בלט. לדעתי זה עניין חוקתי, ולפי החוק היום, איך שאני מבין אותו בארץ, זה באמת רק תושב, חוץ מדיפלומטים, אולי כמה שליחים, סוכנות ודברים אחרים. אני חושב שהרחיבו את זה בשנים האחרונות,
וזה, אני בסדר גמור עם הדבר הזה, ואם מישהו מתנגד לזה, אז יש תהליך דמוקרטי וצריך לשנות את החוק, ואלעזר שיושב בפרלמנט, בכנסת הישראלי, יכול לדבר על התהליך הזה. אבל העניין הזה של דירוג מי יותר ישראלי, אני חושב שזה מסוכן, אני חושב שזה לא מועיל, כי אז אפשר גם להיכנס לזה, עזוב ישראלים בחוץ לארץ, אפשר גם להתחיל להתווכח מי בתוך ישראל יותר ישראלי ופחות מישראלי. יש מספיק דברים שמפרידים בינינו, אנחנו יכולים להתמקד בדברים המשותפים. דני, מעניין אותי לדעת, תודה רבה. כן. שמעתי אתמול את ג'וליאני מדבר כאן, ראש עיריית ניו יורק לשעבר, וכשהוא דיבר נגד, אני מתנצל, אי אפשר בלי פוליטיקה, אבל כשהוא דיבר נגד שתי מדינות, הקהל הריע לו, וזה מעניין אותי, האם ישראלים שמגיעים לכאן, הם נהיים יותר ציוניים, סלש ימניים, סלש דתיים? א', אני חושב מבחינת מסורת, אז רובנו, תשמע, יש לך את הבעיה של ההתבוללות שדיברנו עליה, אז יום שישי, קידוש, הולכים יותר לבית כנסת, מקיימים יותר את החגים, זה משפחה, אתה יודע, אנחנו למשל נוסעים לניו יורק לחגוג עם הילדים שלנו. יש לי שתי בנים בניו יורק, אז אני נוסע ואת כל החגים אני עושה בניו יורק, ואני הולך ברגל, ואני מרגיש שם כמעט כמו בארץ, אומנם יש טראפיק, אבל לפחות אתה לא צריך לנסוע כמו בליל לבית כנסת, שזה מפריע לי אישית ביום כיפור. אגב, גם קוגל טוב זה מאוד טוב נגד ההתבוללות, ויעידו בתי הכנסת באמריקה. אגב, אני חייב לציין גם שהשבת כאן של הארגון, זה יפה מאוד, השבת פה אורגנה, תוך כדי שמירה על כבודו של הציבור הדתי, באוכל כשר היה קצת תלונות על האוכל, הוא היה קצת קר, אז זה היה קצת תלונות. אנחנו התנצלנו כל השבת. כן, אנחנו כבר התנצלנו לפני זהבה גלאון. אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש משהו בקהל הזה שהוא הופך להיות יותר מסורתי כשאתה רחוק ממדינת ישראל? כן, אין ספק שאתה נהפך ליותר מסורתי. זה לא כולם, מי שהיה מסורתי, אבל אנחנו שלא היינו מסורתיים, אתה משפחה חשובה, היום שישי זה חשוב, הקידוש חשוב, דברים שההורים שלי לא עשו בבית, אז אנחנו עושים לילדים שלנו שאנחנו נמצאים כולנו ביחד. אין ספק. לפני שניתן, כן, בבקשה. רק אני רוצה להגיד לך שבמהלך הקדנציה שלי היו 2 מערכות בחירות, ובשתיהן קיימתי מסיבות בחירות לישראלים בלונדון, ובשתיהן השמאל לקח באופן גורף, זאת אומרת. אז אני לא יודעת איזה מחקרים אתה מדבר עליהם, שהישראלים שעוזבים הופכים להיות יותר ימנים, בוודאי כן מתחברים יותר ליהדות, אני אמרתי מחקרים, אני לא אמרתי מחקרים, אולי המצאתי. במייל ששלחת לנו כתבת מחקרים שאפילו חיפשתי אותם ולא מצאתי, אבל אצלנו לפחות בלונדון, אני חושבת שהצד השני של המפה הוא זה שלוקח. לפני שניתן, תודה. אני רוצה רק למחות. כן. אני חושב שהסלשים שעשית כאן הם קצת בעייתיים. אמרת, הם הופכים להיות יותר דתיים, סלש ציוניים, סלש ימניים. אתה צודק, זה הייתי צריך לעשות או. סלש טובים יותר, סתם. בדיוק, כדי שלא נחשוב חס וחלילה, שציוני יותר הוא ימני יותר, או דתי יותר. כן. אוקיי, תודה. להסתבך עם אלעזר שטרן. לפני שניתן כמה דקות לקהל לשאול כאן שאלות, אני רוצה לשאול אתכם על היחס, וזה חשוב לי, היחס של מדינת ישראל כלפי הישראלים. עד כמה אתם מאוכזבים או מרוצים, נתחיל איתך, דני, מהיחס שמדינת ישראל מתייחסת לאותו ציבור גדול שאתה מוביל. הגישה השתנתה, ב10 שנים האחרונות הגישה השתנתה. אני חושב שמדינת ישראל הבינה שזה מצב נתון. נפגשנו גם עם ראש הממשלה כמה פעמים, ואת ראית את שירנסקי, שבשבילי הוא גיבור גדול, גיבור אחד הגדולים של העם היהודי, שהוא בא, יושב ראש הסוכנות, והוא בא, והוא כבר בכנס שלישי איתנו, וגם בירושלים הוא קיבל אותנו, היינו אצל יושבי ראש הכנסת. ברור שאלעזר והמנהיגים היו רוצים לראות את ה-700 או המיליון או משהו בארץ, אבל הם מבינים שזה כוח, אנחנו שגרירים של מדינת ישראל. אני לא יודע מי מכם זוכר, אבל אנחנו הקמנו פה בארגון בת של IAC, והצלחנו להעביר בקליפורניה, המדינה החמישית הכלכלה הכי גדולה בעולם, 50 מיליון איש, בויקוט, ה-BDS, לא יכול להתקיים היום במדינת קליפורניה, זה נגד החוק. הגוורנר חתם על זה אתמול. אז זה הישג שעם כל הכבוד, במדינת ישראל זה היה קשה, היה צריך לקום ארגון ישראלי שלהוביל את זה, ולהוביל עוד דברים אחרים, וזה יהיה בנבדה, וזה יהיה בשיקגו, ואנחנו רק מתחילים עכשיו. יש לה IAC 11 סניפים,
וזה חלק המלחמה ב-BDS, הלידר שלנו, אדם מילשטיין, סימן את זה, הוא אחד המומחים הכי גדולים ב-BDS, הוא מתעסק על זה, יש לו את השותף שלו, מסכן, קצת, אתה יודע, הוא פחות עובד בעסק, אבל הוא עובד יותר בשביל מדינת ישראל. אז אין ספק שהמדינה רואה בנו כוח היום ומכירה בנו, והעובדות זה עובדות. שמע, אין מה... אנחנו היום השגרירים הכי טובים, אני חושב, עם העולם היהודי של מדינת ישראל. אין ספק. כל גוף ממשלתי של ישראל, כל גוף ממשלתי, אם זה הסוכנות ומשרדים ממשלתיים, תמיד כולם מדברים על שתי משימות במקביל, שזה גם להביא את כולם הביתה, אבל חד משמעית, ושרנסי וכולם מדברים על זה, לחזק את מי שכאן. זה מדינת ישראל לגמרי רואה בזה שתי משימות מקבילות, לא אחת על חשבון השנייה. אמת, אמת. משרד העלייה והקליטה, שמוביל את המהלך ואת השינוי דיסקט הזה, מפעיל 15 בתים ישראלים בכמעט כל קונסוליה ושגרירות באירופה, ארצות הברית, קנדה, רוסיה ואוקראינה, ודרכנו אנחנו עושים, המנהלות של הבתים הישראלים עובדות ימים כלילות כדי להביא את הקשר של מדינת ישראל לאותם אזרחים ישראלים שרוצים בקשר הזה, מחזקים את הזהות הישראלית. אנחנו עושות אלפי אירועים בשנה, שיתופי פעולה, כל מה שרק אנחנו יכולים לעשות, וזה בהובלה של המשרד שלנו. לסיום, לפני שניתן לקהל לשאול אתכם שאלות, אלעזר, אחרי שהסתכסכת עם הציבור הישראלי פה, אולי בכל אופן ננסה להשלים. לא, אין לי בעיה. לא ננסה להשלים עם מי שחושב שאני בא לפה בשביל שהוא קנה לי כרטיס טיסה. זאת אמירה אנטישמית, עלובה, שאני באתי לפה בגלל שביקשו ממני לבוא, ולשמחתי הרבה הוא לא מייצג את ה-IAC, והוא לא מייצג את האנשים שנמצאים כאן, ואני כמובן למי שיודע אומר את מה שאני חושב. מי שנהנה מזה יותר ייהנה. אני רוצה לשאול את אלעזר, איך מנצלים, דני דיבר על הפעילות החשובה נגד ה-BDS, איך בכל זאת אתה מציע לנצל במרכאות את הישראלים, שאם כבר הם פה, איך הם יסייעו למדינת ישראל ואיך יקדמו אותה? תראו, האמת היא שאני קצת מבולבל עם ה-BDS, בגלל שאנחנו בישראל וכאן עושים מזה כאילו תנועה גדולה. כשאנשים סופרים כמה אנשים הם BDSניקים פה כאילו, אז זה כנראה לא מספרים גדולים מדי, אבל עדיין אנחנו צריכים להילחם בזה. וקודם כל אני רוצה לברך את ה-IAC באמת, כמו שגם אדם מילשטיין הזכיר אתמול בפלנרי, את ההישג הזה של מדינת קליפורניה על החוק נגד ה-BDS. אני כמו כל מיני דברים שאני מאמין בחינוך, אני לא מציע לאף אחד מאיתנו להסתכל מאיפה תבוא הישועה. כל אחד יש לו ילדים, כל אחד יש לו סטודנטים שהולכים לקמפוסים, יש לו שכנים שהולכים לקמפוסים, שידבר איתם על האם באמת מדינת ישראל היא מדינה גזענית, האם באמת, אני אומר לכם, שאין צבא בעולם, כולל הצבא האמריקאי, ששומר על רמת מוסר כמו הצבא הישראלי. אין צבא בעולם, זה לא שמדי פעם אין לנו טעויות, אבל אין צבא בעולם. זאת אומרת, יש הרבה חומר טוב איך להילחם ב-BDS. ועכשיו שאלה, איך אנחנו נלחמים בזה? אני מציע לכל אחד לקחת את הסטודנטים, אם זה בקמפוסים, לקחת את הפרופסורים השכנים שלו, את הסטודנטים, הילדים שלו, של השכנים שלו, לדבר איתם קצת על זה, ולהפוך אותם לאמבסדור בקמפוסים. או לקחת את כל בוגרי תגלית, נכון, או עוד משפט אחד, לקחת את בוגרי תגלית, ועכשיו את בוגרי פאסס, שבאים לישראל, ורואים את האמת, ורואים מי זה הישראלי האמיתי, מה זה מדינת ישראל באמת, והם מטבע הדברים כבר יהפכו שגרירים, והם הופכים להיות שגרירים טובים של מדינת ישראל, והלוחמים הכי אמיתיים ב-BDS. תודה חבר הכנסת. עוזי, אפשר עצה אחת, פשוט יש פה חברים, ואני באמת קודם כל רוצה להגיד שאנחנו אוהבים אתכם אחד אחד, אתם אחים שלנו. עצה קטנה, כשאתם באים לישראל, פשוט תופעה שאנחנו שמים לב אליה, אז אם אתם לא רוצים שהישראלים יקפצו עליכם, תעשו טובה, אל תערבבו מילים באנגלית. סתם עצה חברית, אז תמיד הישראלים יקפצו עליכם, סתם עצה, אפשר להמשיך. כן, גם ישראלים עושים את זה. נכון. אנחנו עכשיו רוצים, תודה, שאלה ראשונה, כן.
זה מיקרופון שהיחצן אמר, אני רוצה לוגו גדול, אבל ממש. לא, אני חשבתי שזה קופת צדקה. לא, באמריקה הכל גדול. אנחנו מדברים פה הרבה על איך הישראלים בארצות הברית או בכל העולם יכולים לעזור לישראל. אבל אנחנו שוכחים שיש פה מספר לא מבוטל של ישראלים שהם האויב הגדול ביותר של ישראל. הבן של אחד האלופים של ישראל הוא המוביל העיקרי של BDS בקליפורניה, שקרא לאבא שלו טרוריסט. איך אנחנו, אלה האויבים הכי הגדולים שלנו. של מה טיפל? איך אנחנו מתנהלים כלפיהם? הם כאילו, הם ישראלים שכאילו מציגים את ישראל בעולם. כן. וזה... אז השאלתך היא? אני חושבת שאנחנו צריכים גם... איך אנחנו מתמודדים עם אותם ישראלים שפועלים נגד מדינת ישראל? צריך להיות גם איזשהו מתווה, איזשהו תוכנית. אוקיי. דני, אתה רוצה לענות? ממש בקצרה. לגבי ישראלים, אני יודע מה ה-IAC עושה, אז אני לא יכול לדבר על ישראלים, ומה טיפלת, דרך אגב, גם אלעזר מזכיר לי, ואני זוכר גם, הוא שינה גם את דעתו לגבי מדינת ישראל קצת, לא בדיוק בצד הימני או במרכז. אבל תראי, זה תוכניות, זה חינוך. אנחנו משקיעים היום בתוכנית איתנים, על שם זיכרונו לברכה איתן בלחסן, שהיה קצין של שוהם. יש לנו תוכנית היום בתיכונים, שאנחנו לומדים את הילדים ומכינים אותם להגיע לקמפוסים ולהגן. אנחנו מתחילים, אני לא כל כך אופטימי כמו אלעזר, אנחנו מתחילים קצת מאוחר מדי, והמדינה גם לפי דעתי הזניחה את הנושא הזה. היום בקמפוסים, ב-Ivy League, זה המנהיגים. הדור הבא זה המנהיגים של ארצות הברית בקמפוסים. ארצות ערב כמו קטר, סעודיה, וממנים בשנים את ה-BDS. פרופסורים מקבלים מלגות שיעשו בעצם המלגה ועבודת המחקר שלהם זה שישראל זה מדינת אפרטהייד, ואנחנו שחיים את זה ב-UCLA, אני הייתי בשוק כשראיתי, שמעתם את ההודי, אבל זה לא בהודי, זה היה לפני זה על יהודים. הם היום החליטו שהם לא יכולים לנצח את ישראל במלחמה, והמלחמה היום היא בסושיאל מדיה והיא על דעת הקהל, והם החליטו בחרם כלכלי להילחם במדינת ישראל. אנחנו מכינים את הדור הבא של ילדי ישראל עם בתוכנית איתנים ותוכניות אחרות משלנו והכל, שהם מגיעים לקמפוסים ושהם בקמפוסים שידעו לענות ולהראות את הצד החיובי של ישראל. כן. וזו התשובה היחידה שאנחנו יכולים לתת. זה בעצם, דני, אתה אומר, אני לא יכול להיות אחראי ולחנך את המבוגרים, אני אחראי על הדור הצעיר. זה דור העתיד, זה המנהיגים של ארצות הברית בעתיד. בבקשה. שתי הערות ושאלה. הקול שלי מספיק חזק, אני חושב. צחק עם זה בינתיים. המיקרופון הורס. כן. הערה ראשונה, אנחנו נורא מודים, אני גם ב-IAC, מודים לכל אלה שהגיעו מהארץ. אלעזר, תודה רבה. לא קל לאסוף משפחה לוויקנד, והעובדה שאתם פה זה כבוד וזכות לנו. תודה. הערה שנייה ליוני, אנחנו לא חוגגים את העובדה שעזבנו את הארץ ואנחנו פה, אנחנו חוגגים את התרבות הישראלית שלנו, ואנחנו מנסים להקנות אותה לדור השני והשלישי. זה החגיגה האמיתית שלנו. מכיוון שהנושא היה ישראלים אמריקאים בדיאספורה, אז אני רוצה לנגוע בנקודה הזאת. אין ספק, אני חושב שיש קונסנזוס גם בישראל, שיש חשיבות גדולה לקהילה יהודית אמריקאית חזקה בארצות הברית. כשיל, כמגן, סליחה על המילה באנגלית, אני אשתדל לא. כמגן, כתומך של מדינת ישראל לעתיד בעשרות השנים הקרובות. יש היום משבר בקהילה היהודית האמריקאית. המודל הישן של אני יהודי כי אני משתייך לבית כנסת, וכך אני מגדיר את אני הולך ומתממס. יש צמא ביהדות האמריקאית, כולל ההנהגה, למצוא איזה נרטיב, זה בסדר. זה אני מאשר לך. חדש, של מה זה להיות יהודי אמריקאי, איך היהודי האמריקאי יכול לזהות את עצמו. ומכאן באה ההתעניינות, זה חלק מההתעניינות הגדולה של ההנהגה היהודית האמריקאית בנו כ-IAC. יש את כל התהליך של birthright, תגלית, שהם רואים שאנשים חוזרים אחרי 10 ימים בלבד מישראל טרנספורמד. המחקרים מראים שהם הרבה יותר likely, הרבה יותר עשויים להישאר במסגרת תרבותית יהודית ולתמוך בדברים יהודיים במדינת ישראל.
אז אולי אנחנו, הישראלים האמריקאים, אנחנו יכולים להיות הקטליזטור, הפרטילייזר, משהו שיפרה את היהודית האמריקאית, ועל ידי כך יתרום לקהילה יהודית אמריקאית חזקה בעתיד, שתעזור גם למדינת ישראל. אז אם יש התייחסות... כן, דברים חשובים. שאלה הבאה? כן. בבקשה. רק אני מבקש לשאול בקצרה כדי שנספיק. בקצרה. שמי איתן, אני מטורונטו, ושמעתי שדיברתם גם על טורונטו. לא שומעים. אני מטורונטו, שמי איתן, ערב טוב. דיברתם קצת על טורונטו. יש לנו משהו כמו 300,000 יהודים בטורונטו, מתוכם כ-60,000 ישראלים. גם, לא בתקופתי, כשאני הגעתי לטורונטו כבר הישראלים די היו יותר תחת הפדרציה היהודית. אני חושב שארגון כמו IAC, סוג של צריך להיכנס אלינו, לא כי יש דברים, למשל, העבירו אצלנו באונטריו, איפה שאני מתגורר, בפרובינס, כן, העבירו הביל של כביכול להתנגד ל-BDS לא הצליח לעבור אצלנו, אוקיי? עכשיו, יש לנו ארגון בשם סיג'ה, שהוא אדבוקסי לקהילה היהודית, זה מה שהם אומרים לעשות, הם נכשלו בזה. זה כישלון מאוד גדול, יש את הפוליטיקאים היהודים שלא הצליחו לעבור. ואני מניח שזה לא קרה בן לילה, אבל ה-IAC הצליח לעשות משהו כזה בארצות הברית. האם יש סיכוי בעתיד הקרוב שאתם איכשהו כן תתחברו לטורונטו? אני מניח שזה עניין כלכלי גם כמובן, אבל זה משהו חשוב מאוד שיקרה. כן, זה לדני, נכון, זאת השאלה. כן, דני. תשמע, יש לנו כרגע 10 סניפים ו11, זה קנדה קצת, אנחנו עוד לא הגענו לקנדה, אנחנו מתרכזים כרגע בארצות הברית, אבל אנחנו נשמח לדבר איתכם, זה לא החלטה שלי, זה החלטה של הבורד, ונשמח לשמוע את זה, יש לנו סדרי עדיפויות מסוימים, אבל בוא נדבר, אני לא יכול, זה לא תשובה שאני יכול לענות לך, יש לנו בורד שיחליט על זה, ואני מוכן להעלות את זה לבורד. יש בקנדה פשוט... הפעילות הזאת בקנדה, אני לא מזלזל בחלילה, אבל היא קטנה והיא צריכה לגדול. העלית פה נקודה חשובה ומעניינת, שאני חושב שאחר כך נעשה את החיבור לארגון IAC. שאלה נוספת? כן, אתה. יש לנו זמן, נכון? כמה דקות? יש לך תמשיך. כן. אלי פיטלוביץ, אני מדבר בשם נציג לא רשמי של משפחות של חיילים בודדים. הבן מ"כ בגולני, הבת השתחררה, נמצאת פה, עובדת ב-IAC, אני גם קאנסל ממבר ב-IAC, ומכיר את דני מהיום הראשון. דני עושה עבודת קודש עם כל ההקמה של הארגון הזה, וכמובן כל חברי ה-IAC. ואלעזר, אתה אמרת שאולי הבעיה של ה-BDS היא לא כל כך חמורה באוניברסיטאות, היא בעיה עצומה. נכון שבכלל בארצות הברית באופן כללי היא עדיין עוד לא, ואני מקווה שלא, אני מקווה שבעזרת ה-IAC היא תדעך לגמרי, אבל באוניברסיטאות קיימת בעיה רצינית. אני רוצה לשאול את הנציגים פה מישראל, דיברתם קודם קצת על המספרים, אז עוד פעם אני נותן נתונים לא רשמיים, אבל מסרוויס שאנחנו עשינו, יותר מ-60% מהחיילים הבודדים, ש-95% מהם עולים, משרתים ביחידות קרביות, יותר מ-60% חוזרים לארצות המוצא שלהם. וכשדיברו פה ומדברים, למה אתם פה, צריך לחזור, היינו רוצים לראות את כולם שם, יש בעיה בישראל אפילו לשמור את החבר'ה שבאים עם ציונות ומשרתים וחוזרים לארצות המוצא. אז אני הייתי רוצה, זה לא תשובה ברגע, אבל הייתי רוצה שהיא תישאר וינסו לענות עליה. הדבר האחרון, גם בתור נציג של עצמי אני רוצה להגיד, שאני בתור ישראלי גאה שחי פה 35 שנה, לא חושב שיש לי בשום אופן זכות להצביע בשביל אזרחי מדינת ישראל. אני חי פה, הילדים שלי אם הם יישארו במדינת ישראל,
יהיה להם זכות מלאה. לי פה אין זכות. תודה רבה. אני רק רוצה להוסיף שאלי הוא בחור צנוע. אלי גם הקים את הצופים, עזר להקים, זאת אומרת היה איזה משבר בצופים ב-LA, הוא לקח על עצמו את העבודה, והתוצאות כרגע יש לנו 400 ילדים כמעט, בין 350 ל-400 ילדים, רק בלוס אנג'לס בצופים, ואלי יש זכות גדולה לעניין הזה. אלעזר? תודה. אלי, התייחסת לשתי סוגיות. הראשונה, BDS, ונתת לי נתונים שאני קודם אמרתי שאני שמעתי ואני מקווה, אבל אני חושב שהתובנה שגם אם זה מתחיל בקמפוסים, זה צריך מאוד מאוד להעיר אותנו, בגלל שלאן זה יגדל אם לא נעצור את זה עכשיו, ולאן אותם סטודנטים יצאו החוצה, אז זאת באמת שאלה מצוינת. אני חושב שמעבר למה שאמרתי קודם, ורמזתי על זה רק, אני חושב שאם בברסרייט ביקרו 500,000 בני נוער בישראל, אני קצת חלוק כמה זה מחזיק לאורך זמן, ההשפעה של 10 הימים האלה. אני מציע לחקור את זה. אני לא כל כך מקבל את זה שאותו מכון מחקר עושה את אותם מחקרים מאז שברסרייט נולד. אני חושב שצריך... אז אני מכיר את זה, אבל מה שאני אומר שפעם אוניברסיטה אחרת, חוץ מבריינדס, שתסלח לי, תעשה את הבדיקה הזאת. שמאז שתגלית קמה, שאותה ברנדייס עושה את אותם מחקרים, אני אומר לכם, בכל גוף נורמלי שצריך להרוויח כסף בסוף, היו כל כמה שנים משנים את השיטה של הבדיקה שלהם. בגלל שיכול להיות שמתודה אחרת צריכה לשאול. בגלל שאנחנו, זכותנו לשאול, זכותכם לשאול, את מה ששאלתם על הקמפוסים, אם 500,000 היו בברסרייט, איפה הם ב-fighting of the BDS, בהקשרים האלה. ואני אומר את זה בלי להמעיט כהוא זה מהחשיבות של ברסרייט, אלא רק לשאול את עצמנו, אולי התכנים בברסרייט צריכים להיות טיפה יותר. עכשיו בא אלי ושם לי כאילו מקרא... כן, 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 ברסרייט נקסט, לא משנה איך תקרא לזה. אבל עכשיו בא אלי ואומר, מה אתה מדבר, כאילו אומר לי, מה אתה מדבר על ברסרייט? תסתכל, הילדים שלי בצבא, או הילדים של השכנים, ובסוף 60% חוזרים לארצות המוצא. אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', 40% שנשארים בישראל זה המון. ואני מסכים איתך שאנחנו צריכים כאתגר להסתכל על אלה שחוזרים לפה. ואני רוצה להגיד לך, כמו בברסרייט, אנחנו לא תמיד רוצים לנצל את זה שאתה חינכת את הילדים שלך לבוא לישראל, ולא תמיד אתה רוצה שישארו שם כאילו. וזה סוג של התערבות, אני חושב. למרות שבשורה התחתונה אני חושב ש60% זה יותר מדי. עצם החוויה הישראלית הייתה צריכה להשאיר בישראל יותר מאשר 40%. ואני מודה, אין לי תשובה אליך. זאת אומרת, למה לא נשארים יותר אחוזים? אני... מכיר קצת את הנתונים, ואני חושב שמה שעשית פה בחדר זה שמת אתגר, שנכון שמי שמטפל בישראל בחיילים בודדים, ואני יודע שאתה מטפל לפחות בחלק מההיבטים, גם בהיבט של איך להשאיר אותם, ואנחנו יודעים שיש תוכניות, אמרו פה טורונטו, יש תוכניות של טורונטו, של משפחת שוורץ כן, שוורץ שמשאירים, שדואגים לחיילים שישארו בישראל, נותנים להם לימודים ונותנים להם דמי מחיה לתוכנית שלהם. אנחנו חייבים, אלעזר, אנחנו חייבים לפני שיוציאו אותנו. תודה. תודה. שם ממש משפט אחד קצר, הקונסול שלנו. משפט קצר, ואלי יודע, קודם כל אני גם מחזק את ידיך בכל מה שקשור לחיילים בודדים, אתה יודע שזה משהו שנוגע לי ללב באופן אישי. אני בעצמי הייתי חייל בודד לפני 25 שנים, ועוד מעט הבן שלי יהיה חייל בודד בזמן שאני אהיה ב-LA, אז אני גם דיברתי איתך על זה ואני אעשה הכל כדי לעזור בעניין הזה. אני רק רוצה להגיד פה, אולי זה יפריע לחלק מהאנשים, אולי לא. בקשר למטרות של ה-IAC, וקודם כל דיברנו על החקיקה עכשיו שעבר, וזה באמת הישג אדיר. אני חושב אבל שאם המטרת על, ויכול להיות שזה לא המטרת על ואני טועה, אבל אם המטרת על של הארגון, של ה-IAC, זה להילחם ב-BDS, אז אני חושב שיש פה פספוס ואנחנו שואפים ומכוונים פשוט נמוך מדי. ואני אגיד את זה באנגלית, aiming too low, וזה חבל הפוטנציאל של הארגון הזה. אני חושב שיש באמת, אם כבר
דני, אתה והמקימים של הארגון, וזה כבר קיים. יש פה באמת פוטנציאל אדיר. היום זה ה-BDS, ואני לא מזניח את זה, היום זה BDS, וזה חשוב לי לכם, ומחר זה יהיה משהו אחר. אבל אני חושב ששוב, וזה חוזר גם למה שאלעזר אמר בהתחלה, וגם אני, הדבר הכי חשוב זה גם לדור השני ודור השלישי כבר, לישראלים האמריקאים. לדאוג להם לשמר לא רק את הישראליות, את היידישקייט, את הזהות היהודית. כי בלי הבסיס הזה, זה פשוט מסוכן. גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים להודות קודם כל לצידי, קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך. לאחרי החגים אצלכם. דני, תודה רבה על הארגון החשוב הזה, IAC. חבר הכנסת אלעזר שטרן על פעילותו החשובה בכנסת, שרון בלונדון ויוני קמפינסקי בערוץ 7. תודה רבה לכם וערב טוב.